네, 안녕하십니까. 저는 파키스탄 KSP의 프로젝트 매니저를 맡고 있는 코트라 개발협력실 장선영이라고 합니다. Good morning and good afternoon. I'm the project manager for Pakistan KSP Chang Son-young from Development Cooperation Office, Kotra. 지금부터 2020-21년 파키스탄 KSP 최종 보고회를 시작하겠습니다. From now on, we will start the final reporting seminar on 2020 and 21 KSP with Pakistan. 보고회 시작에 앞서 간단한 프로그램 순서를 소개해드리겠습니다. Before we begin the seminar, I will introduce today's program briefly. 오늘 최종 보고회는 한국과 파키스탄 양국의 참석자 소개, 김규옥 파키스탄 KSP 수석고문님의 개회사, 서상표 주 파키스탄 대사님의 축사, 나디아 자한기르 세스 스메다 부대표의 환영사로 시작할 예정입니다. Today's final reporting seminar will start from the introduction of participants from both Korea and Pakistan, and opening remarks by Kim Gyu-oh, the senior advisor of KSP Pakistan, and congratulatory remarks by Seo Sang-pyo, the Korean ambassador to Pakistan, and a welcome speech by Nadia Jahangir Sess, the vice CEO of SMIDA. 이후 한국 연구진 두 분의 발표, 또 질문과 토론 순서로 약 2시간 반 동안 진행할 예정입니다. Afterwards, there will be presentations by two Korean researchers, followed by questions and discussions for 2.5 hours. 더불어 오늘 보고회는 한국어, 영어 순차 통역으로 진행 예정입니다. Moreover, Korean English consecutive interpretation will be provided for today's seminar. 먼저 한국 측 주요 참석 인사를 소개해드리도록 하겠습니다. First of all, let me introduce the Korean participant. 김규옥 2020-21년 파키스탄 KSP 수석고문이십니다. Kim Gyu-ok, Senior Advisor of 2020 and 21 KSP Pakistan. 현지에서 서상표 주 파키스탄 한국대사관 대사님 함께 하셨습니다. And Seo Sang-pyo, the Korean Ambassador to Pakistan. 박철호 코트라 개발협력실 실장님 함께 하셨습니다. And Park Chol-ho, Director General of Development Cooperation Office, Kotra. 카라치 현지에서 김성재 코트라 무역관장님 함께 하셨습니다. And Kim Sung-jae, Director General of Kotra, Karachi. 다음으로 오늘 발표를 맡아주실 파키스탄 KSP의 연구진 두 분을 소개해드리겠습니다. Next, I will introduce the two researchers of Pakistan KSP who will deliver the presentations for today. 이번 과업의 연구 책임을 맡고 있는 현대경제연구원 장우석 실장님입니다. Chang Woo-seok, the Principal Investigator of KSP and General Manager of Hyundai Research Institute. 엄부영 중소기업연구원 연구위원님 함께 하셨습니다. And Boo-young, Research Fellow from Korea Small Business Institute. 네, 다음으로 파키스탄 스메다 측의 주요 참석자 소개를 부탁드리겠습니다. And I'd like to ask for the introduction from Pakistan's SMIDA. Nadia Jahangir Seth, General Manager Policy Planning, officiating as CEO SMIDA. Ashfaq Ahmed, I am General Manager, Business Development Services Division. My name is Javed Afzal. I am Provincial Chief of Punjab in SMIDA. 스미다 부대표님, 또 제너럴 매니저님, 푼자부주 관련 관리자분 함께 참석해 주셨습니다. Shakur Ahmed, Provincial Chief, SMIDA, Balochistan. Fauzan Mohammed, Deputy General Manager, Industry Support Cell, SMIDA. 관련해서 스미다 매니저분 두 분 함께 참석해 주셨습니다. Shariat Tahir, Focal Person for KSP Program and Head of External Relations at SMIDA. KSP 관련 관리자분 함께 하셨습니다. 네, 그럼 이제 파키스탄 KSP 최종 보고의 본 세션을 시작하겠습니다. So now we will commence the main session of KSP with Pakistan Final Reporting Seminar. 먼저 김규옥 파키스탄 KSP 수석고문께서 개회사를 해주시겠습니다. First of all, Kim Gyu-ok, the Senior Advisor of KSP Pakistan, will deliver an opening remark. 예, 여러분 반갑습니다. 파키스탄 KSP 수석고문 김규옥입니다. Distinguished guests, good morning and good afternoon. I am Kim Gyu-ok, Senior Advisor of KSP Pakistan. 먼저 오늘 KSP 최종 보고에 참석해 주신 나디아 자한기르 세스
파키스탄 중소기업청 부대표님, 주 파키스탄 한국대사관 서상표 대사님 및 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. First of all, I'd like to express my gratitude to Nadia Jahangir as the Vice CEO of Pakistan Small and Medium Enterprises Development Authority and Seo Sang-pyo, Korean Ambassador to Pakistan, and all the officials for participating in today's KSP final reporting seminar. 작년 11월부터 8개월 동안 심도 있는 연구를 수행해온 현대경제연구원, 중소기업연구원 연구진들, 오늘 이 자리를 마련해 주신 코트라 박철호 개발협력실장님과 김성재 카라치 무역관장님께도 감사 인사를 드립니다. I'd also like to express my gratitude to researchers of Hyundai Research Institute and Korea Small Business Institute for conducting in-depth research for 8 months since last November, and Park Cheol-ho, the Director General of Development Cooperation Office KOTRA, and Kim Sung-jae, the Director General of KOTRA Karachi, for making today's event possible. 2020-21년 KSP 사업은 한국의 대기업, 중소기업 간의 협력 경험을 공유하고 자동차 산업을 중심으로 파키스탄 중소기업의 글로벌 밸류체인 편입 방안을 모색하고자 스미다와 한국 전문가들이 긴밀한 협력하에 사업을 추진하여 왔습니다. So 2020 and 21 KSP has been promoted by SMIDA and Korean experts in close cooperation in order to share experiences of cooperation between large Korean companies and SMEs and to explore a way to integrate Pakistani SMEs into the global value chain, focusing on the automobile industry. 오늘 최종 보고회는 스미다 여러분께 그간의 연구 결과와 최종 정책 제언을 발표하고 의견을 나누는 자리입니다. Today's final reporting seminar is being held to present the research results and the final policy recommendations and advices and share opinions. 아시다시피 오늘날 자동차 산업은 패러다임이 전환되는 중요한 시점에 직면하고 있습니다. 파키스탄 정부도 전기자동차 관련 다양한 정책을 추진 중에 있으며 한국 기업들도 성장 잠재력이 높은 파키스탄과의 협력 방안을 적극 모색하고 있습니다. As you're all aware, today's automobile industry is at a critical juncture of a paradigm shift. Pakistan's government is also promoting various policies regarding electric vehicles, and Korean companies are actively seeking ways to cooperate with Pakistan that has high growth potential. 따라서 본 KSP 사업은 내연차와 첨단 전기차가 공존하는 시대에 파키스탄의 중소기업 발전과 동시에 미래차 산업 발전을 함께 내다볼 수 있는 정책 제언과 시사점을 도출하는 데 초점을 맞추었습니다. Therefore, KSP with Pakistan is focused on deriving policy recommendations and implications for the development of future automobile industry, along with the development of SMEs in Pakistan in an era where internal combustion engine vehicles and advanced electric vehicles coexist. 더불어 한국의 발전 경험 공유를 넘어 기술 개발, 인프라 구축, 산업적 협력 등 파키스탄의 중소기업 육성에 기여하고 양국 간 경제 협력 확대를 위한 구체적인 로드맵과 정책 모델을 제시코자 하였습니다. Moreover, beyond sharing Korea's development experience, we have worked to suggest specific roadmap and policy model to expand economic cooperation between the two countries and contribute to the development of SMEs in Pakistan through technology development, infrastructure establishment, and industry academia research institution cooperation. 잠시 후 한국 전문가들이 발표하는 내용에 대해 파키스탄 정부의 정책적 수요와 현지에 적합한 분석과 내용이 잘 담겨져 있는지 소중한 의견을 부탁드립니다. I'd like to ask for your valuable comments on whether the upcoming presentations by Korean experts will demonstrate analysis that covers the policy demands of the Pakistani government and the local situation. 전 세계가 코로나19로 어려운 여건에 있습니다. 유례없는 상황 속에서도 KSP 사업이 이렇게 마무리 단계까지 올 수 있도록 아낌없는 지원을 해주신 파키스탄 스미다 및 관계자 여러분들께 진심으로 감사 인사를 전합니다. The world is in a challenging situation due to COVID-19.
I'd like to express my sincere gratitude to Pakistan's media and the officials for sparing no efforts to get to the final stage of KSP despite the unprecedented circumstances. 2020-21년 KSP 사업은 이제 마무리가 되지만 모쪼록 코로나19가 종료되어 내년 내후년에라도 여러분의 얼굴을 직접 뵙고 이야기를 나눌 수 있는 기회가 있기를 희망합니다. The 2020 and 21 KSP is concluded, but I hope COVID-19 comes to an end and we have an opportunity to meet and talk with each other in person next year or the year after. 또한 KSP로 시작한 스미다와의 협력 모멘텀이 지속적으로 확산될 수 있는 계기가 되기를 희망하며 다시 한번 참석해 주신 나디아 자한기르 세스 파키스탄 스미다 부대표님, 주 파키스탄 한국대사관 서상표 대사님 및 관계자 여러분들께 감사드립니다. And moreover, I hope KSP would be an opportunity to expand the momentum of cooperation with SMIDA even in the future. And once again, I'd like to send my gratitude to Nadir Jahangir Sas, the Vice CEO of Pakistan SMIDA, Seo Sang-pyo, Korean Ambassador to Pakistan, and other officials for attending today's seminar. 슈크리야. 네, 고모님 감사합니다. Thank you, Senior Advisor. 네, 그럼 다음으로 주 파키스탄 한국대사관 서상표 대사님께서 축사를 해주시겠습니다. Next, Seo Sang-pyo, Korean Ambassador to Pakistan, will deliver congratulatory remarks. 안녕하십니까. 주 파키스탄 서상표 대사입니다. 지금부터 영어로 잠깐 말씀드리겠습니다. The distinguished guest, I'm the Korean Ambassador to Pakistan, Seo Sang-pyo, so I will deliver my remarks in English. Senior Advisor Kim Gyu-ok for year 2020-2021 KS Pakistan. General Manager Nadia Jahangir Sess of Small and Medium Enterprises Development Authority. Director General of Development Corporation Pak Choro Putra, and distinguished participants. Good morning. Assalamu alaikum. It's my a great honor to be invited to this important event and extend my sincere gratitude to Putra, SMIDA, Hyundai Research Institute, and Korea Small Business Institute for completing the KSP Pakistan project. I especially congratulate on the success of KSP Pakistan project, given that this project has been done during COVID-19 pandemic situation. Currently, economic relations such as investment and trade between Korea and Pakistan have increased significantly. Last month, two hydropower plant projects in Khyber Pakhtunkhwa province that amounts $1.5 billion obtained letter of intent from the KP provincial government. That is official approval for the investment project. And also, Samsung Electronics here in Pakistan will set up mobile phone assembly lines in cooperation with a local company by December this year, and will produce yearly 3 million mobile phones and create more than 800 jobs. In automobile industry, that is the main focus of the KSP Pakistan project. Korea brand vehicles, in particular Kia Sportage, sells a lot in Pakistan. Many Pakistani people tell me Sportage is a good car and even better than Japanese cars. I arrived in Pakistan last December. Since then, many Pakistan people, including officials and businessmen, ask me that they want to learn from Korea their experience, how Korea has quickly succeeded in the economy and changed from developing country to developed country. In that sense, this KSP Pakistan project is very opportune and can be one way to share Korea's experience in the economic development. The government of Pakistan has a strong intention to develop manufacturing industries, and there are many skilled workers in Pakistan. So
Korea and Pakistan can make a winning situation in cooperation of manufacturing industries. I hope this KSP project will go beyond a simple policy consultation and be a momentum to start concrete cooperation between companies of Korea and Pakistan in automobile industries, including electronic vehicles. In particular, this KSP project can help to produce made in Pakistan goods and promote Pakistani small and medium enterprises and ultimately contribute to creating more jobs in Pakistan. The Korean embassy in Pakistan will make every effort to disseminate the outcome of the KSP Pakistan project and make sure the outcome can be applied successfully in actual businesses between the two countries. Once again, I congratulate all the participants here on the success of this KSP Pakistan project. Thank you. 네, 대사님 감사합니다. Thank you, Ambassador Seo. 다음으로 나디아 자한기르세스 스메다 부대표님의 환영사가 있겠습니다. Next, Nadia Jahangir says the General Manager of Pakistan SMEDA will deliver a welcoming remark. Your Excellency, Ambassador of the Republic of Korea, Mr. Kyo Sang-yo, Honorable Senior Advisor, KSP Pakistan, Mr. Kim Yoo-ho, Director General Development Cooperation Office, KOTRA, Mr. Park Hulo, and distinguished participants, a very good afternoon to you all on this seminar on Korean experience of SMEs integration in national and global value chains. The Knowledge Sharing Program of the Republic of Korea is an initiative that holds immense value as it is a platform through which Korea's development experience and know-how is shared across national borders. The program is instrumental as it bridges the knowledge divide where partner countries like Pakistan are provided assistance in understanding, designing, and implementing programs in their local context through the lens of the Korean experience and expertise. Analyzing challenges and obstacles in partner countries from the demand side perspective and providing practical policy alternatives based on similar cases and experiences of Korea by integrating policy, research, development, cooperation, consultation, and human and institutional capacity building provides a framework for pursuing economic growth objectives in a structured manner, just as is the case of the Republic of Korea. I'd like to take this opportunity to mention that the KSP team has been very forthcoming during the whole consultation process, and it has been a great pleasure and privilege to work with the KSP team, including KOTRA, Hyundai Research Institute, and KOSPI. We are thankful to the KSP team for their support to undertake research activities geared towards developing a framework that will help Pakistan's SMEs integrate with domestic and global value chains, including technology transfer and recommendations for policy making in future. We appreciate KSP team's efforts in developing a comprehensive report that covers a detailed analysis of key characteristics of Pakistan's potential sectors. Our detailed consultations with sector stakeholders along with our Korean counterparts has assisted in identifying the impediments inhibiting sectoral growth and integration into global value chains. We are hopeful that the report will play a vital role in addressing key challenges faced by these sectors, and we plan to share it with both public and private sector stakeholders for designing programs to address identified challenges and also to ensure effective implementation. Furthermore, keeping in view the global prospects and Korean expertise in the automotive sector, we look forward to collaborating with the Hyundai Research Institute for development and replication of one of their success stories of the Ulsan Green Car Center in Pakistan. We are hopeful that its establishment will provide us with the necessary impetus to shift towards electric vehicles. The Green Car Center will also assist in diversifying existing SMEs production line
and establishing new SMEs in the process. Today, we look forward to the presentation of the final report and details on the Green Car Center. This may be the final workshop of this particular KSP project, but I am hopeful that SMEDA will be part of the next KSP program whenever it is launched. As mentioned by His Excellency, the Korean Ambassador, the Korean development cooperation exists in other areas other than this particular program. And we are hopeful that this relationship will continue to grow and be strengthened. Once again, as CEO SMEDA and on behalf of the Ministry of Industries and Production, Government of Pakistan, I'd like to thank the Government of the Republic of Korea for sharing their development experience with us. Thank you. 안녕하십니까. KSP는 한국의 경험을 배울 수 있는 굉장히 좋은 기회였고, 시작하기 전에 먼저 말씀드리자면 일단 한국의 서상표 대사님, 그리고 김규호 수석 교수님, 고문님, 그리고 코트라의 개발협력실 실장 박철호님께 감사드립니다. 이번 KSP는 SME들이 어떻게 글로벌 밸류 체인에 편입될 수 있는지 방안을 논의하는 자리였고요. KSP는 한국의 발전 경험을 국경을 넘어서 또 다른 나라에게 알려주고 지원해주기 때문에 굉장한 가치를 지니고 있다고 생각을 합니다. 이번 프로그램을 통해서 파키스탄에 지원을 할 수 있는 여러 가지 지식을 공유하고 좀 더 현지의 상황에 맞춰서 또 한국의 전문성과 그런 경험에 기반을 해서 더 깊은 이해를 할 수 있는 기회가 되었다고 생각합니다. 뿐만 아니라 비슷한 상황에 적용을 해서 정책 제언이라든지 도전 과제나 기회를 모색할 수 있는 기회도 되었고요. 정책적으로도 연구와 협력, 컨설팅을 통해서 또 역량 강화를 통해서 경제 성장 목표를 세울 수 있는 한국의 경험에 기반을 해서 파키스탄에 적용되는 그런 목표를 세울 수 있는 기회라고 생각이 됩니다. 또 이번 기회를 통해서 KSP 여정에 있어서 전 과정에 도움을 주신 모든 KSP 관계자 여러분께 감사 말씀을 드립니다. 코트라뿐만 아니라 현대경제연구원, 중소기업연구원 관계자분들께 감사 말씀드리고 함께할 수 있어서 기쁘고 매우 영광이었다는 말씀드립니다. 또한 연구에 많은 지원을 주셔서 감사드리고요. 이번 연구를 통해서 파키스탄이 특히 중소기업들이 글로벌 밸류 체인에 편입될 수 있는 또 많은 그런 도움들을 받을 수 있었다고 생각을 합니다. 또 미래의 기술적인 부분에 있어서도 많은 지원을 받을 수 있었고요. 이렇게 상세한 분석을 해주신 보고서를 최종적으로 도출해주신 KSP 모든 관계자분들께 감사드리며 이번 보고서가 앞으로 파키스탄의 또 민간 기업들뿐만 아니라 또 그 공적인 분야에 있어서도 함께 또 기회를 모색할 수 있는 굉장히 중요한 역할을 할 것으로 기대가 됩니다. 뿐만 아니라 앞으로 현대경제연구원과 또 다른 관계자분들과 계속해서 한국의 자동차 산업에 있어서 협력을 할 것을 기대하고 있고요. 또 이번 KSP의 성과로 가장 중요한 또 예시 중 하나가 울산 그린카 기술센터와 같은 것이 이제 파키스탄에 진행이 된다는 것인데요. 이 부분에 대해서도 또 앞으로 있을 전기차 관련 협력에 대해서도 기대하는 바입니다. 또 오늘 발표도 굉장히 기대하고 있고요. 또 이번 KSP가 오늘 대사님이 말씀하신 것처럼 마지막 협력 사업이 되는 것이 아니라 또 다음에 또 다른 방식으로 협력할 수 있는 기회를 기대하도록 하겠습니다. 이렇게 저희가 관계를 계속 지속적으로 또 강화시켜서 앞으로 함께 발전할 수 있도록 고대하겠습니다. 다시 한번 스미다를 대표해서 한국 정부 측에 이런 발전 경험을 공유해 주심에 감사드리라고 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 부대표님 감사합니다. Thank you, Nadia Jahangir says. 네, 그럼 지금부터는 연구진의 발표 순서가 이어질 텐데요. 발표에 앞서 그동안 한국 연구진과 스메다 분들 간 서로 교류하면서 보고서를 함께 만들어가는 활동을 담은 2분 정도 되는 동영상을 짧게 시청하시고 발표를 이어가겠습니다. From now on, there will be presentations from researchers, but before that, there will be a 2-minute brief video that shows our journey between the Korean researchers and SMEDA officers developing the report. May I ask you to introduce all the participants from SMEDA as well? Nice to meet you. I am the So can we go over onto chapter 2? It's very difficult to define the items for surgical and medical devices. They are very huge, so Make an official request for this kind of collaboration.
intern, so I'm glad to meet you guys. Today's meeting, we would like to touch upon a few things which might affect the timeline. And organizations. This is related to the field study. Yes, yes. I think in terms of getting your go ahead from on the new. I guess everyone's here now. So if I may, can I start? Yeah, can I? Yeah, that's all. Yes, in particular, I think you have a question. Sure. Thank you so much. Sure. I'm Jin Soo Moon. I'm a senior researcher of Ulsan Technopark, Automotive Technologies. Automotive technology at Ulsan Technopark is Provide the requisite facilities in terms of, the center being established within that particular entity. But that's just an idea. There is a sense because 65% of our SMEs in Pakistan are so in the solution. This is great news. 네, 그럼 현대경제연구원 장우석 실장님께서 파키스탄 자동차 산업의 직면 과제 및 발전 방안에 대해 발표해 주시겠습니다. So now Chang Woo-seok, the general manager of Hyundai Research Institute, will deliver his presentation on challenges and directions of Pakistan's automotive industry in 2020 and 21. 의견이나 궁금한 사항이 있으시면 모든 발표가 종료된 이후 마지막 질의응답 시간에 부탁드리겠습니다. If you have any comments or questions, we'd appreciate it if you mention them during the Q&A session after all the presentations are finished. 참고로 오늘 발표되는 정책 제언은 연구진 등 전문가들의 견해로서 코트라의 공식 의견은 아님을 말씀드립니다. And the policy recommendations and advices from today's presentations are the opinions of researchers and experts, and they are not the official position or statements of KOTRA. 안녕하십니까. 저는 이번 프로젝트 연구 책임자인 현대경제연구원 혁신성장연구실장을 맡고 있는 장우석입니다. So good morning and good afternoon. I'm Chang Woo-seok of Hyundai Research Institute of Innovative Economy Department, the principal investigator of KSP. 저는 자동차 산업을 중심으로 파키스탄 중소기업의 글로벌 밸류체인 진출 방안에 대해서 말씀드리겠습니다. So I'd like to talk about how Pakistani small and medium-sized enterprises can enter the global value chain, focusing on the automobile industry. 먼저 파키스탄 자동차 산업의 현황을 살펴보고 그 다음으로 한국 자동차 산업의 육성 정책을 살펴보겠습니다. 그리고 나서 정책적 시사점과 향후 과제들에 대해서 말씀드리겠습니다. First, I'll talk about the current situation of Pakistan's automobile industry, and next we'll look into Korea's policies to foster the automobile industry, and lastly we'll talk about policy implications and future tasks. 자, 그러면 파키스탄의 자동차 산업 현황을 자동차 산업의 외부 환경과 그리고 내부의 역량으로 나누어서 살펴보겠습니다. So now let's take a look at the status of Pakistan's automobile industry, focusing on its external environment and internal competency. 파키스탄의 자동차 산업의 외부 환경을 분석하기 위해서 저희들은 패스트 분석, 즉 정책적, 경제적, 사회적, 기술적 측면의 분석을 수행했습니다. So first, in order to analyze the external environment of Pakistan's automobile industry, we have conducted past analysis, which is comprised of policy, economic, social, and technological aspects. 먼저 정책적 환경을 살펴보면은 한 나라에서 주력 산업이 초기에 성장을 달성하기 위해서는 정부의 강력한 의지와 정책의 지속성이 매우 중요한 역할을 합니다. First of all, the policy environment. In order for the key industries to achieve early growth in a country, the government's strong will and policy continuity play a very important role.
파키스탄 정부는 자동차 산업 개발 정책 ADP 16년부터 21년까지 진행된 정책을 통해서 상당한 수준의 외자 유치 성과도 달성했고, 이제는 외국 제조업체와의 조인트 벤처를 통해서 자체의 기술 경쟁력을 강화하는 쪽으로 정책 방향을 잘 잡아나가고 있는 것으로 보여집니다. The Pakistani government has achieved a significant level of foreign investment through the ADP from 2016 to 21, and it is now well established with policy direction to strengthen its own technology competitiveness through joint ventures with foreign manufacturers. 경제적 환경을 보면은 파키스탄의 1인당 국민 소득은 이제 1,500달러를 넘어서 2,000달러를 향해 나아가고 있는데, 이는 한국이 자동차 산업이 이제 급성장을 이루었던 1980년하고 굉장히 유사한 수준입니다. So if we look at the economic environment, Pakistan's per capita income has surpassed $1,500 and is moving towards $2,000, which is quite similar to 1980 in Korea when Korea's automobile industry experienced rapid growth. 2020년대 파키스탄의 1인당 국민 소득이 2,000달러를 넘어서 이제 1만 달러를 향해서 나아간다면 자동차 보급률도 현재 1,000명당 13대 수준에서 빠르게 올라갈 것이라고 전망됩니다. In the 2020s, if per capita income exceeds $2,000 and moves towards $10,000, the automobile penetration rate is also expected to rise rapidly from the current level of 13 cars per 1,000 people to much higher rate. 사회적 환경 측면에 살펴보면은 최근에 주요 도시의 교통 혼잡 문제라든지 배기가스라든지 이런 환경 문제가 이슈로 부각되면서 친환경 차에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. So from a social point of view, environmental issues such as traffic congestion and excess gas in major cities are emerging as major issues. So there is a greater demand for eco-friendly cars. 또한 기술적 환경을 보면은 전 세계적으로 전기차라든지 자율주행차 이런 기술 경쟁들이 격화되는 가운데 외국계 기업과의 협업을 통한 파키스탄의 기술 이전도 어느 정도는 이루어지고 있는 것으로 좀 보여질 수 있겠습니다. And in terms of technology, technology transfer through collaboration with foreign companies is taking place in Pakistan to some extent, amid intensifying global competition for electric vehicle and autonomous vehicle technology. 이제 파키스탄 자동차 산업의 내부 역량을 살펴보겠습니다. So now let's take a look at the internal competency of Pakistan's automobile industry. 잘 아시다시피 파키스탄의 자동차 산업은 일본 자동차 업체들이 시장을 선점해 있는 상태이고, 또한 독자적인 연구 개발을 수행할 수 있는 인프라는 부족한 상황으로 보여집니다. So as you're all aware, in Pakistan, the Japanese automakers dominate the market and there is the lack of independent R&D infrastructure. 하지만 파키스탄 자동차 산업의 강점이라고 볼 수 있는 부분들은 라호르 지역에 자동차 기업들이 밀집한 클러스터가 형성되어 있고, 또한 글로벌 선진 기업과의 협력을 수행했던 경험들을 통해서 어느 정도 또 숙련된 기술 인력이 존재하는 것은 파키스탄 자동차 산업의 강점이라고 볼 수도 있겠습니다. But there are also some strengths that Pakistani automobile industry has. The first one is that there is the automobile industry cluster in Lahore, and Pakistan has rich experience in collaboration with global advanced companies, and thereby having the skilled manpower of technological competence. 이러한 내부 역량에서의 강점과 약점을 살펴보았고, 또 기회와 위기 요인을 살펴본다면 기회는 정부의 강력한 정책 의지, 그리고 앞서 살펴본 대로 1인당 국민 소득이 증가하고 있는 모양, 이런 것들이 이제 파키스탄 자동차 산업의 기회 요인이라고 볼 수 있겠습니다. So now that we have looked into the strengths and weaknesses of Pakistani automobile industry, if you look at some opportunities and crises faced by the Pakistan market, there is the government's strong policy will, which is a great opportunity for the market, and also the growing trend of per capita income, as I mentioned before. 하지만 위기 요인으로는 앞서 살펴본 대로 글로벌 기업들의 선진 기업들의 기술 경쟁이 굉장히 격화되고 있고, 더군다나 자동차 산업이 환경 문제와 맞물려서
엔진차에서 전기차로 급격하게 전환되고 있는 측면들은 또 기회이자 위기라고 볼 수도 있겠습니다. And as I mentioned before, there is intensifying global technology competition, especially among the advanced global companies, and there's emerging environmental issues. So there is a greater need for the companies to make a transition from ICE vehicles into electric vehicles. So it can be both a crisis and opportunity. 자, 그럼 이제부터 본격적으로 한국의 자동차 산업 발전 과정을 두 가지 측면에서 말씀드리겠습니다. So now let's look at the development of Korea's automobile industry from two perspectives. 첫 번째는 지난 50년간 한국의 자동차 산업이 발전하게 된 원동력은 무엇인가? 즉 과거의 역사로부터의 교훈이고요. So the first one is what is the driving force behind the development of the Korean automobile industry over the past 50 years? So the lessons from history. 두 번째는 최근의 자동차 산업 패러다임 변화에 한국은 어떻게 대응하고 있는가? 즉 현재와 미래에 대한 도전입니다. And the second one is how Korea is responding to the recent paradigm shift in the automobile industry, so the challenges of the present times and the future. 한국의 1인당 국민 소득이 처음으로 $1,000를 넘어선 게 1978년이고 2,000달러를 넘어선 게 1981년입니다. So Korea's per capita income first exceeded $1,000 in 1978, and it was in 1981 that exceeded $2,000. 국내에 자동차 보급률이 본격적으로 올라가고 또 자동차가 수출이 이루어진 것도 바로 이 시점입니다. And it was also at this point that the penetration rate of domestic automobiles has risen significantly and automobile exports have taken place. 이 단계의 가장 중요한 키워드는 기술 자립화였습니다. So the most important keyword at this stage was technology independence. 이 시점을 전후로 과거에는 단순히 부품을 제작하고 조립하는 데 머물던 기술 수준이 이 이후에는 설계, 엔진 개발, 변속기 개발 같이 자체의 기술력을 축적해나가는 단계로 넘어가게 되었습니다. Around this time point, the level of technology, which had been limited to manufacturing and assembling simple parts, has shifted to the stage of accumulating independent technology such as design, engine development, and transmission development. 저는 지난 50년간 한국의 자동차 산업 발전을 이끌어온 원동력을 크게 네 가지 측면에서 살펴보겠습니다. So the driving force that has led the development of the Korean automobile industry over the past 50 years can be viewed from four aspects. 첫째는 정부의 기업 지원 정책이고요. 둘째는 기술의 자립화를 위한 노력입니다. 세 번째는 산업 발전을 위한 인프라 구축이고 네 번째는 우수 인력을 양성하는 정책입니다. First, the government's business support policy. Second, efforts to achieve technological independence. Third, establishing infrastructure for industrial development. And fourth, nurturing excellent manpower. 자, 첫째, 정부의 강력한 산업 육성 의지가 반영된 탑다운 방식의 일관된 기업 지원 정책에 대해서 말씀드리겠습니다. First, I'm going to talk about a top-down, consistent business support policy that reflects the government's strong commitment to foster the industry. 한국의 역대 대통령들은 자동차 국산화에 대해서 강력한 의지를 가지고 있었고 이러한 의지는 장기간에 걸쳐서 국내 자동차 기업을 지원하는 끈질긴 정책으로 나타났습니다. The former presidents of Korea had a strong will for localization of automobiles, and such commitment and will was reflected in their persistent policies to support domestic automobile companies over a long period of time. 한국은 1962년 자동차 산업 5개년 계획부터 시작해서 수많은 정책들을 수립하고 실행해 왔습니다. So Korea has established and implemented numerous policies, starting with the 5-year plan for the automobile industry in 1962. 물론 이런 모든 정책들이 다 성공한 것은 아닌데 하지만 이 실패한 정책들도 교훈을 남기고 또 그런 교훈은 다음의 성공을 이루기 위한 밑거름으로 작용하게 됩니다.
Of course, not all of these policies have been successful, but the policies that failed also provide lessons for the future administrations, and they have become the foundation for success in the future. 우리가 특히 주목하는 것은 1974년도부터 추진된 장기 자동차 공업 진흥 계획인데요. 이 계획은 이전까지의 정책하고는 그 궤를 달리하는 굉장히 획기적인 것이었습니다. In particular, the long-term automobile industry promotion plan, which has been promoted from 1974, was a groundbreaking event which was quite different from previous policies. 이 당시에는 부품의 국산화조차도 부진한 여건이었는데 이때 독자적인 모델의 소형차를 개발하자, 그리고 자동차 산업을 수출 산업으로 육성하자, 이 두 가지가 이 정책의 골자였습니다. So in a situation where even localization of parts was quite sluggish, the goal was to develop a small car of an independent model and to foster the automobile industry as an export industry. 이러한 정책의 성공 가능성에 대해서 회의적인 시각이 굉장히 많았음에도 불구하고 입안돼서 추진되기 시작했고, 이게 내수 시장이 폭발적으로 성장하기 시작한 1970년대 중반에 독자적인 국산차 모델 개발에 성공하면서 이게 수요와 공급이 선순환하는 구조를 형성하였고, 이게 바로 오늘의 한국의 자동차 산업이 있게 된 밑거름이 된 것입니다. Although there were many skeptics about the possibility of this policy's success, it was drafted and implemented, and in the mid-1970s, when the domestic market began to grow explosively, Korea succeeded in developing its own domestic car model, creating a virtuous cycle in supply and demand, and this event has become the foundation that made today's Korean automobile industry possible. 한국 자동차 산업 발전의 원동력 두 번째는 기술 자립화에 대한 강력한 의지입니다. The second driving force behind the development of the Korean automobile industry is the strong will to achieve technological independence. 1970년대까지 한국은 단순 조립 기술을 배워가는 단계였지만은 고유 모델을 개발하고 수출 시장에 진출하면서 1980년대부터 기술 수준이 빠른 속도로 향상되기 시작하였습니다. So until the 1970s, Korea was at the stage of learning simple assembly technology, but the technological level began to improve rapidly from the 1980s as it developed its own model and entered the export market. And since the mid-1980s, a full-fledged R&D system was established. 1980년대 중반부터 본격적인 R&D 체제가 구축되고 완성차 업계의 연구개발 투자액도 급증하게 됩니다. So as with the establishment of the R&D system, the amount of R&D investment in the automobile industry increased rapidly. 사실 이 시기에 한국 정부는 자동차 부품에 대해서 강력한 수입 제한 조치를 취했는데 수입품에 비해서 가격도 비싸고 품질도 나쁜 이 국산 부품을 사용할 수밖에 없는 그런 부작용을 감수하면서까지 부품 국산화 정책을 강력하게 밀어붙였습니다. Actually, during this period, the Korean government imposed strong import restrictions in auto parts and pushed the localization policy, even to the point of accepting the side effects of using domestic parts that were expensive and of poor quality compared to the imported ones. 1990년대에 들어서 정부와 업계가 힘을 합쳐서 자동차 전문 연구기관을 설립하고 자동차 관련 연구개발, 시험 인증, 기술 교육, 그리고 시설 및 정보 제공의 기능을 수행하게 되었습니다. In 1990, the government and industry joined forces to establish a research institute specialized in automobiles, and the institute provided automobile-related R&D, test and certification, technical education, facilities, and information. 또한 자동차 분야에 대한 국가 연구개발 자금 지원도 꾸준히 확대되었으며 최근에는 자동차 분야 연구개발에 산업통상자원부가 70.8% 그리고 중소벤처기업부가 16.9%의 국가 연구개발 투자를 담당하고 있습니다.
And the national R&D funding support for the automobile sector has also been steadily expanding. And recently, the Ministry of Trade, Industry and Energy supported 70.8%, and the Ministry of SMEs and Startups support 16.9% for national R&D investment in the automobile sector. 셋째, 자동차 산업의 육성은 인프라 구축과 떼어놓고는 생각할 수가 없습니다. And the third one, the automobile industry cannot be fostered without establishing the infrastructure. 자동차 보급률이 높지 않았던 1970년에 한국은 국토를 가로질러서 서울과 부산을 연결하는 경부고속도로를 완공했습니다. In 1970, when automobile penetration rate was not that high, the Gyeongbu Expressway linking Seoul and Busan was completed across the country. 당시에는 투입 비용 대비 편익이 낮은 비현실적인 사업이라고 엄청난 비난을 받기도 했지만 이런 공공 인프라 투자가 선행됐기 때문에 자동차의 수요 확대가 빠르게 이루어질 수 있던 것으로 평가됩니다. At that time, it was criticized for being an unrealistic project with low benefits compared to the input cost, but now it is considered that the demand for automobiles was able to expand rapidly because such public infrastructure investment was proceeded. 또한 현대자동차는 국내 최초의 자동차 주행시험장을 건설하기 위한 공사를 1978년에 시작해서 84년에 완공함으로써 다양한 자동차들을 시험할 수 있는 인프라를 구축했습니다. And Hyundai Motor Company built the infrastructure to test various automobiles by starting construction of Korea's first automobile driving test site in 1978 and completing it in 1984. 또한 한국은 각 지역마다 중앙정부와 지방정부, 민간기업이 공동으로 출연해서 19개의 테크노파크를 만들어서 기업들의 연구개발 활동을 지원해오고 있는데요. 자동차 산업이 밀집한 울산 테크노파크는 자동차 관련 연구개발을 활발하게 수행할 수 있는 근거지가 되고 있습니다. In addition, Korea has supported R&D activities of companies by creating 19 technoparks jointly by the central government, local governments, and private companies in its region. And Technopark in Ulsan, where the entities of automobile industry are concentrated, it has become a base for active research and development related to automobiles. 넷째, 우수 인력의 양성 또한 빼놓을 수가 없습니다. And fourth, the cultivation of excellent manpower is also essential. 한국 정부는 1970년대부터 공과대학을 지원하는 다양한 정책을 펼쳐왔습니다. The Korean government has implemented various policies to support engineering colleges since the 1970s. 우수한 공과대학을 선별해서 장학금, 연구비 등을 지원함으로써 우수한 교수진과 석박사과정 학생들을 육성할 수가 있었습니다. By selecting excellent engineering colleges and providing scholarships and research funds, Korea was able to nurture excellent faculty and students for master's and doctoral program. 또한 한국은 국가 기술 자격을 기능사, 기능장, 산업기사, 기사, 기술사 등 5가지 등급으로 구분해서 관리하고 있는데 자동차 분야에서도 다양한 형태의 국가 기술 자격 제도를 운영함으로써 전문 인력을 관리하고 있습니다. In addition, Korea has national technical qualifications classified into 5 grades: craftsman, master craftsman, industrial engineer, engineer, and professional engineer. So in the automobile sector, various types of national technical qualification systems are being operated to manage the professional manpower. 자, 지금까지는 한국의 자동차 발전 50년의 역사와 이제 성공을 이끌어온 원동력에 대해서 말씀드렸는데요. So far, I have talked about the 50-year history of the development of the Korean automobile industry and the driving forces that have led to its success. 이제부터는 현재 한국 자동차 산업이 맞닥뜨리고 있는 도전과 응전에 대해서 말씀드리겠습니다. And from now on, I will tell you about the current challenges and responses of the Korean automobile industry. 전 세계적으로 자동차 산업의 패러다임이 빠르게 변화하고 있습니다. 100년 이상 지속되어 온
내연기관 엔진 자동차의 시대가 저물고 전기 자동차의 시대가 도래하고 있습니다. So the paradigm of the automotive industry is changing rapidly around the world. The era of internal combustion engine vehicles, which has been around for more than 100 years, is coming to an end, and the era of electric vehicles is emerging. 기존의 내연기관 자동차의 연료 탱크와 엔진이 전기 자동차에서는 배터리와 모터로 대체되고 이 과정에서 자동차 한 대당 들어가는 부품의 개수가 2만에서 3만 개에서 약 1만 개 이하로 줄어들 것으로 예상되고 있습니다. The fuel tank and engine of existing internal combustion engine vehicles are replaced by batteries and motors in electric vehicles. And in this process, the number of parts per vehicle is expected to decrease from 20,000 to 30,000 to less than 10,000. 엔진을 구성하는 실린더랑 피스톤, 또 점화 장치, 흡 배기 관련 부품을 생산하는 기업들은 이제 곧 문을 닫아야 하는 상황을 맞이할 수도 있습니다. Companies that used to produce cylinders and pistons that make up the engines, ignition devices, and intake and exhaust related parts may soon have to close their businesses. 산업 패러다임이 변화하는 시기에 어떤 기업들은 도약의 기회를 만날 수도 있고 어떤 기업들은 도태 위기를 맞이할 수도 있습니다. In a time when the paradigm of the industry is changing, some companies may seize an opportunity to take a leap forward, and others may face a crisis to be disappear from the market. 최근 자동차 산업의 변화 방향은 시스템의 지능화, 동력원의 전기화, 그리고 차체의 경량화로 요약할 수 있습니다. And the recent changes in the automobile industry can be summarized as intelligent system, power source electrification, and vehicle body weight reduction. 이처럼 산업 환경이 빠르게 변화하는 시기에 대기업들은 풍부한 자원을 바탕으로 민첩한 대응이 가능하지만 자본이나 기술, 인력 등이 모두 부족한 중소기업은 상대적으로 더 큰 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. In this rapidly changing industrial environment, large corporations are able to respond quickly based on their abundant resources. But SMEs that lack capital, technology, and manpower are inevitably faced with more difficulties. 한국은 이러한 전기차로의 전환 흐름에 발빠르게 대응했으며 그 결과로 국가별 전기차 생산량 순위가 2016년 10위에서 2018년 8위까지 올라섰습니다. Korea has responded swiftly to this transition to electric vehicles. So as a result, the country's electric vehicle production ranking rose from 10th in 2016 to 8th in 2018. 자동차 산업은 소재 부품에서부터 완성차에 이르기까지 기계 산업 전반에 걸쳐서 기술들이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업이기 때문에 또 전후방 파급 효과가 크기 때문에 국가 경제에서 중요한 위상을 차지합니다. So the automobile industry is a technology-intensive industry that requires comprehensive technologies of entire machinery industry, from materials and parts to finished vehicles. And this industry has a very big impact in the upstream and downstream industry. So it is one of the very key industry that can foster the national economy. 자동차 산업을 차세대 성장 산업으로 육성해서 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추도록 하기 위해서는 국가적인 차원에서 중소기업을 위한 그린카 산업 인프라를 확충하고 기술 혁신을 지원하는 것이 필수적입니다. In order to foster the automobile industry as a next generation new growth engine industry and to become competitive in the global market, it is essential to expand the green car industry infrastructure for the SMEs and support technological innovation at the national level. 한국 정부는 현재에도 미래 자동차 산업의 경쟁력을 확보하기 위해서 다양한 정책들을 추진하면서 혼신의 힘을 다 기울이고 있습니다. Even at this right moment, the Korean government is sparing no efforts to promote various policies to secure competitiveness in the future automobile industry. 한국 정부가 특히 주목하고 있는 부분은 기존의 내연기관 자동차의 부품을 생산하던 수많은 중소기업들이 소멸하지 않고
전기 자동차 부품 기업으로 전환해서 생존할 수 있도록 지원하는 것입니다. What we are paying particular attention to is supporting numerous SMEs that used to produce parts for internal combustion engine vehicles so that they can survive by transforming themselves into electric vehicle parts companies without being disappeared from the market. 자동차 부품 기업들이 밀집되어 있는 울산에 건설된 그린카 기술센터는 엔진차 부품 기업들이 전기차 부품 기업으로 전환할 수 있도록 기술 개발을 지원하는 정책의 대표적인 사례입니다. The Green Car Technology Center built in Ulsan, where auto parts companies are concentrated, is a prime example of a policy that supports technology development so that the ICE car parts companies can transform themselves into EV parts companies. 2015년도에 완공된 그린카 기술센터는 다양한 성능 시험 그리고 평가 장비를 보유하고 있어서 자금력이 부족해서 대규모 첨단 연구 장비를 갖추지 못한 중소기업들이 공동으로 연구 장비를 활용해서 연구 개발 활동에 적극적으로 참여할 수 있는 길을 열어주었습니다. The Green Car Technology Center, which began construction in 2013 and completed in 2015, has various performance testing and evaluation equipment. So as a result, SMEs that do not have the large-scale state-of-the-art research equipment due to lack of funds, they can jointly utilize the research equipment, thereby actively participating in R&D activities. 실제로 울산 지역에서 기존의 엔진차 부품을 만들던 기업들 중에서는 그린카 기술센터와 함께 연구개발 과제를 수행해서 테슬라와 같이 글로벌 전기차 업체의 부품을 납품하는 기업으로 성공적인 전환을 이룬 기업이 나타나기도 했습니다. In fact, some of the companies that used to make ICE vehicle parts in Ulsan have successfully transformed themselves into a company that supplies parts to global electric vehicle companies like Tesla by carrying out R&D tasks with the Green Car Technology Center. 자, 그럼 이제 본 연구의 정책적 시사점을 말씀드리겠습니다. Now I'll talk about the policy implications of the research. 첫째, 자동차 산업을 육성하기 위해서는 정부의 기업 지원 정책이 매우 중요하다는 점입니다. First, the government's corporate support policy is very important to foster the automobile industry. 기업의 경영 활동은 맨 위에 보시는 자금 조달부터 기업이 연구 개발을 하고 또 구매를 수행을 하고 제조와 판매 그리고 애프터 서비스까지 일련의 흐름으로 이루어지는데 이러한 전 과정에서 자동차 기업을 세심하게 지원하는 정책들이 필요한 것입니다. So a company's business activities consist of a series of steps from financing, as you can see from above, to R&D, purchasing, manufacturing, sales, and after service, and policies that carefully support automobile companies are required in the entire process. 세제 혜택이라든지 금리 혜택 등을 통해서 기업의 자금 지원을 도와주고요. And there should be financial support through tax benefits and interest rate benefits. 또 기업의 연구개발 자금을 지원하고 또 시설 장비를 구축해서 기업의 연구개발 활동을 도와주고요. And there could be some support for R&D funds and building facilities and equipment for the companies to engage in R&D activities. 또 자동차 기업이 원자재를 구입할 때 세금을 감면해 주거나 환급해 주는 정책도 펼 수가 있겠습니다. And there could be some policies to provide. For instance, when companies purchase raw materials, we can support them with reducing or refunding the taxes. 또 제조 공장을 확장하는 부분에 대해서 정부가 지원을 해줄 수도 있겠고요. And the government can also support for the expansion of manufacturing plants. 소비자들이 국산 자동차를 구입할 때 세금도 깎아주고 보조금을 준다든지 또 도로를 건설하든지 하는 판매 촉진도 지원할 수가 있겠습니다. And when consumers are buying the domestic cars, the government can support them by reducing taxes, giving subsidies, and building roads, and providing some ways to promote their sales. 또한 자동차 보험 제도라든지 소비자 보호 제도 이런 것들도 정비할 필요가 있겠죠. And there could be some support with the auto insurance system and consumer protection system too.
이처럼 전방위적인 기업 지원 정책이 있어야지 후발주자로서 자동차 산업을 국가 중추 산업으로 육성해 나갈 수 있을 것입니다. So only when there is an all-around business support policy will we be able to foster the automobile industry as a national pivotal industry, especially as a latecomer. 둘째로 기술 경쟁력 향상에 모든 것을 다 걸어야 됩니다. And second, we must do everything we can do to improve technological competitiveness. 산업이 충분하게 성장하지 이전 단계에는 국가 주도로 연구기관을 설립해서 인력과 장비를 집중시키는 것이 중요합니다. So in the stage before the industry is not sufficiently grown, it is important to establish a research institute led by the state to concentrate manpower and equipment. 산업이 어느 정도 성장해서 자생력을 갖추게 되는 단계에서는 주요 공과대학의 교수님들이 첨단 기술을 연구하고 또 석박사 과정 학생들을 배출시키는 역할을 좀 해야 되고요. And in the stage when the industry gets to have some degree of independence, professors from major engineering colleges should play a role in nurturing the master's and PhD students while researching cutting-edge technologies too. 산업이 고도로 발전하게 되면은 국가 연구기관이나 대학보다 기업 스스로 연구 개발을 수행하는 체제를 갖추게 되는 것이 더 중요해지게 됩니다. And in the stage of high industry growth, rather than the government-led institutes or other players, the companies themselves should be equipped with a system to conduct R&D on their own. 이처럼 산업의 발전 단계를 살펴보면서 연구기관, 대학, 기업 이 3주체에 대한 지원 정책을 체계적으로 변화시켜 나가야 하겠습니다. So in this way, as we look at the stages of the industrial development, we need to systematically change the support policies for the three main players, the research institutes, universities, and companies. 셋째로 지금 당장은 필요성이 높지 않을 것 같더라도 인프라 구축은 한 발 앞서서 선제적으로 투자를 해야 합니다. Third, even if it seems that the need is not that high right now, it is necessary to preemptively invest in infrastructure establishment in advance. 공급 측면에서는 연구 개발 그리고 시험 평가를 위한 시설 장비 구축 같은 것들이 필요할 것입니다. On the supply side, it is necessary to build facilities and equipment for R&D and testing and evaluation. 또한 수요 측면에서는 고속도로 건설이라든지 기존 도로의 확장, 또 주차장이나 주유소 충전소와 같은 인프라 구축도 꾸준히 추진해 나가야 할 것입니다. In addition, on the demand side, the construction of highways, expansion of the existing roads and infrastructure such as parking lots, gas stations, and charging stations will have to be continuously promoted. 특히 기술 개발은 장비와 인력 이 두 가지가 같이 가야 됩니다. Importantly, technology development requires both equipment and manpower. 아무리 우수한 인력이 있더라도 시설과 장비가 없으면 연구 개발할 수가 없고 반대로 아무리 좋은 시설과 장비가 있더라도 제대로 된 연구 인력이 없으면 성과가 나올 수가 없습니다. No matter how good the human resources are, if there are no facilities and equipment, R&D cannot be carried out and vice versa. 저희는 이번 연구를 통해서 기업과 연구기관과 대학이 힘을 모아서 미래 자동차 기술을 개발할 수 있는 그린카 센터를 구축하는 후속 사업을 제안했는데 부디 성공적인 결과를 낳을 수 있었으면 좋겠습니다. Through the research, we have proposed a follow-up project to build a green car center where the companies, the research institutes, and universities can work together to develop future automobile technology, and I hope there will be some successful results. 넷째로 인력 양성 정책은 우수한 인재들이 공과대학으로 유입되고 잘 교육받고 좋은 일자리를 얻을 때까지 전 주기적으로 이루어져야 합니다. And fourth, the manpower nurturing policy should be implemented on a full cycle basis until the excellent talents flow into the engineering college and become well educated and get a quality jobs. 공과대학에 대한 자금 지원을 통해서 교수님들과 학생들이 연구비와 장학금을 충분히 받으면서 연구하고 공부할 수 있는 환경을 만들면 우수한 인력들이 공과대학으로 모여들 것입니다.
If we can create an environment where professors and students can research and study while receiving sufficient research funds and scholarships through some funding for the College of Engineering, excellent human resources will be concentrated in the colleges of engineering. 학사, 석사, 박사학위뿐만이 아니라 국가 기술 자격 제도를 잘 설계해서 우수한 인력들이 자격증을 보유하면 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 인력 관리 체계를 운영해야 하겠습니다. In addition to the bachelor's, master's, and PhD degrees, we need to design a national technical qualification system and operate a manpower management system so that the excellent manpower can receive practical benefits when they have the qualifications. 또한 기업과 연구기관이 인력을 고용할 때 다양한 지원을 함으로써 인재들이 좋은 직장을 얻을 수 있도록 도와줄 필요가 있겠습니다. In addition, it is necessary to provide various supports for the companies and research institutes when they are hiring human resources so that the talented people can get quality jobs. 저희가 이 프로젝트를 수행해온 지난 10개월 동안 참 많은 일들이 있었습니다. There has been a lot of things happening in the last 10 months that we have been working on this project. 맨 왼쪽에 보시는 게 저희들이 수행한 본 과제이고 또 본 과제의 후속 사업으로 한국산업기술진흥원과 파키스탄 그린카 구축 사업을 기획하는 과제를 수행하게 되었습니다. So if you look at the left-hand side, there is the main project for KSP, and there is the follow-up project to this project, the Pakistan Green Card Construction Project, to be carried out with the Korea Institute for Advancement of Technology. 또한 한국에너지공단과 함께 현재 전기차 충전 인프라 구축 마스터 플랜을 수립하는 과제도 수행하게 되었습니다. And we are also carrying out a project to establish a master plan for electric vehicle charging infrastructure construction with the Korea Energy Agency. 저희 현대경제연구원이 KSP 사업을 넘어서 이런 후속 과제들까지 수행하게 된 데는 스메다 분들의 적극적인 노력 덕분에 이번 KSP 사업이 단기적이고 이례적인 사업으로 끝나지 않고 계속적인 후속 과제를 가져올 수 있는 발판을 마련하게 된 것에 대해서 기쁘고 감사하게 생각합니다. So Hyundai Research Institute was able to also carry out this kind of follow-up projects in addition to the major project. And I think this is all thanks to the active efforts and support from the SMIDA officers. And thanks to your cooperation, this KSP project is not ending as a short-term or one-time project, but it has laid a foothold for continuous growth. So I'm very delighted to see such results. 앞으로도 한국과 파키스탄이 자동차 산업 분야 그리고 중소기업 분야에서 협력을 강화해서 서로에게 도움이 될 수 있는 사업을 많이 벌여나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. And I hope that Korea and Pakistan will be able to carry out many more projects that can benefit each other by strengthening cooperation in the automobile industry and SMEs. Thank you very much. 네, 실장님 발표 감사합니다. Thank you, Researcher Jang. 네, 지금부터는 약 10분간 휴식을 갖도록 하겠습니다. 한국 시간으로는 3시 20분까지, 파키스탄 시각으로는 11시 20분까지 자리로 돌아와 주시면 감사하겠습니다. From now on, we will take a break for about 10 minutes. Please be seated by 3:20 in Korean time and 11:20 in Pakistan time. 네, 그럼 다시 최종 보고회를 이어가도록 하겠습니다. So we'll continue the final reporting seminar. 중소기업연구원 엄부영 연구위원께서 파키스탄 주요 산업의 글로벌 밸류체인 구축 방안을 주제로 발표해 주시겠습니다. The last presentation is by Young, Research Fellow from Korea Small Business Institute under the theme of GBC Establishment Plan for Major Industries in Pakistan. 안녕하세요. 엄부영입니다. Good morning and good afternoon. I'm Young. 저는 오늘 한국의 경험과 파키스탄 중소기업의 GVC 구축을 위한 정책 제안을 제목으로 말씀드리도록 하겠습니다. So today, the theme of my presentation is Korea's experience and policy recommendations for Pakistani SMEs integration in GBC. 본 프레젠테이션은 먼저 파키스탄의 GVC 편입 시 문제점을 공유하고
So first of all, I talk about some issues that Pakistan SMEs will face in being integrated into GBC. 한국의 GVC 촉진 정책, 그리고 이와 관련된 기술, 인력 등 정책을 소개한 뒤 And then I'll talk about Korean experiences of policy efforts for SMEs integration in GBC and other aspects in technology, human resources, and market. 파키스탄의 GVC 구축을 위한 중소기업 정책의 방향을 제시해 보도록 하겠습니다. And lastly, I'd like to propose some policy recommendations for Pakistani SMEs to integrate in GBC. 중간 보고 때에는 3개 산업 위주로 정책 설명을 드렸었지만 오늘은 그 분야별로 설명을 드리도록 하겠습니다. So during the interim reporting seminar, I was focused on the overall industry, but I'll go into more specifics for today's presentation. 파키스탄에는 소수의 대기업이 다양한 섹터의 수출을 담당하고 있고 주요 섹터의 외국 기업들이 장악하고 있습니다. So in Pakistan, a few large enterprises are responsible for exports in various sectors, and rather than the domestic ones, but foreign companies dominate some sectors. 따라서 중소기업의 글로벌 경쟁력을 제고하여 외국 기업과 긴밀한 연계를 가질 수 있도록 하는 것이 중요합니다. Therefore, it is quite important to enhance the competitiveness of SMEs in the global market and to have more cooperation with other global companies. 파키스탄 중소기업이 GVC에 참여하는 데 있어 지적된 문제는 낮은 수출 가격 경쟁력, 부족한 수출 지원 체계, 낮은 기술력, 체계적인 전문 인력 양성 시스템 부재가 있습니다. So there are some several restrictions that SMEs face in terms of integration in GBC. First is low competitiveness in export prices and insufficient supporting systems, and lack of technology, and absence of systemic and professional system. 한국 역시 산업화 과정에서 이와 유사한 경험을 하였는데 And Korea has also similar experiences in the process of industrialization. R&D 전문 인력 양성 그리고 관련 제도 정비를 끊임없이 해오면서 이러한 문제점들을 극복할 수 있었습니다. And Korea was able to overcome such challenges by nurturing people for R&D and improving with their institutions and system. 파키스탄 역시 이러한 문제점을 극복하고 외국 기업들과 깊은 협력 관계를 구축하는 것이 중요하며 And it is also important for Pakistan to overcome such challenges by having more cooperative relationships with other global companies. 이를 위해서는 중소기업의 기술력 제고 선결과 함께 다양한 분야의 정책적인 검토가 필요합니다. To that end, there should be some policies to enhance the technology competitiveness of SMEs and along with some improvement with other systems. 이러한 맥락에서 다음에는 한국의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 경험을 공유해 보도록 하겠습니다. So in this regard, I'm going to share some Korean experiences of policy efforts for SMEs competitiveness enhancement. 먼저 중소기업의 GVC 편입을 위한 한국의 정책적 노력에 대해서 말씀드리겠습니다. First, I'd like to talk about Korea's experiences of policy efforts for SMEs integration in GBC. 수출 전체로 보았을 때 한국 중소기업은 직접 수출의 19.6%, 간접 수출의 73%를 차지하고 있습니다. So in the export market, Korean SMEs account for 19.6% of direct export and 73% of indirect export. 직접 수출이 큰 산업은 고무 플라스틱, 기계류, 전기전자, 섬유, 의복 분야입니다. So the direct export market is usually comprised of rubber, plastics, machinery, electrics, electronics, textiles, and clothing. 중소기업의 간접 수출 비중이 큰 산업은 대기업 수출이 큰 자동차, 전기전자, 철강, 고무 플라스틱 부분입니다. And in terms of indirect export, the SMEs take big part in the automobiles, parts, and rubber and other manufacturing areas. 이것은 한국 중소기업이
간접 수출 부문에서 대기업과 깊게 연관이 되어 있는 것을 보여줍니다. This shows that Korea's SMEs are in deep relation with the large enterprises in terms of indirect export. 그러면 세계 산업에서 그 대중소 기업 간 관계가 어떻게 전개되고 있는지 말씀드리겠습니다. So next, I'm going to talk about the relationship between the large enterprises and SMEs in Korea in the three major parts. 섬유 의복 분야는 대기업 중심으로 수직 계열화가 되어 있고 So the textile and clothing industry is vertically integrated, led by the large enterprises. 최근 들어서는 섬유 개발에서 대중소 기업 간 협력이 진행되고 있습니다. And recently, there is cooperation between the large enterprises and SMEs in textile development. 이 산업은 5개년 경제개발 계획, 테크노파크, 대학 내 학과 개설, 테스트 시험 기관 설립을 통해서 육성되어 왔습니다. And with the 5-year economic development plan, the textile and clothing industry has grown through building the technoparks and opening courses for universities and textiles and establishing some testing and inspection institutions. 홈 가전의 경우 대기업이 자체 기술을 개발하고 이후에 미국, 일본으로부터 기술을 이전받아 기술을 보완해 왔습니다. And in terms of home appliances, the large corporations developed their own technology and they upgraded their technology through the technology transfer and investment from US and Japan. 글로벌 생산 체계 그리고 해외 R&D 센터를 통해서 해외 수요에 긴밀하게 대응하고 있는데 And also the large corporations have been meeting the global demands by establishing the global production system and R&D center overseas. 특히 대중소기업 동반 진출을 통해서 대기업과 협력, 중소기업 간의 긴밀한 협력이 현지에서 이루어지고 있습니다. And there has been very close cooperation between the large corporations and SMEs by jointly entering the overseas market together. 수술 장비의 경우 국산화 정책을 통해서 육성이 되어 왔고요. And in terms of surgical equipment industry, it has been nurtured by the localization policy. 산학 협력과 첨단 기술 개발 프로그램이 굉장히 중요한 역할을 했습니다. And the industry university cooperation and high-tech industry development program have played a very important role. 그럼 이번에는 한국의 해외 진출 정책에 대해 말씀드리겠습니다. And next, I'd like to talk about Korea's policies for entering into the overseas market. 한국은 협소한 내수 시장 때문에 산업화 초기부터 해외 시장을 개척하며 양적 성장을 이뤄왔습니다. Korea has been making a quantitative growth by pioneering into overseas markets since industrialization process because it has a very small domestic market. WTO 가입과 함께 중소기업 수출 지원 정책 체계가 구축되기 시작했고 And by joining the WTO, there has been some system being introduced to support the export of SMEs. IMF 체계 이후에는 핵심 역량을 강화해 왔으며 And since the IMF management system, the companies have been actively strengthened the core capabilities. 최근 들어서는 수출 이외의 다양한 진출 유형을 지원하고 있습니다. And recently, there has been lots of cooperation and support made to the large corporations and SMEs, except for the exports. 다음은 수출 지원 체계를 그림으로 표시한 것입니다. And this is the diagram that shows the export supporting system in Korea. 여기에 중기부가 중소기업 정책을 기획하고 있고 And here, the Ministry of SMEs and Startups are planning the policies for SMEs. 이쪽 마케팅 부분을 중진공, 코트라, 중소기업 중앙회가 담당하고 있습니다. And the marketing part is being operated by the Korea SME Startups Agency, KOTRA, and KBIDS. 그리고 이쪽에 무보, 신보, 그리고 기보가 금융 부분을 지원하고 있습니다. And the finance part is being supported by K-Sure, Coded, and Kibo. 그리고 창진원과
기정원에서 R&D 부분을 지원하고 있습니다. And also R&D is being supported by the TIPA and the Technology Institute. 수출 지원 센터가 그 중기부 아래 그 지방청 산하에 들어가서 헬프 데스크 역할을 하고 있습니다. And the SME Exporting Supporting Center is playing the role of help desk under the Ministry of Startups. 그러면 이번에는 수출 지원 프로그램을 4가지 유형으로 나눠서 말씀드리겠습니다. So I have divided into 4 categories of the export supporting system. 첫 번째 유형은 대기업, 중소기업 또는 중소기업 간 협력을 통해서 해외 진출하는 경우에 대해 지원하는 형태입니다. So the first type of support system is the joint overseas expansion between large corporations and SMEs or SMEs and other SMEs. 두 번째 유형은 외국 기업과 국내 기업을 매칭해 주거나 아니면 양자 간 협력 기회를 제공하는 프로그램입니다. And the second type of program is matching foreign and domestic enterprises or providing some collaboration opportunities for them. 세 번째는 그 온라인 B2B 거래를 지원하는 유형입니다. And the third type of support system is to provide the online B2B transactions. 네 번째는 중소기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 지원 프로그램입니다. And the last type, the fourth type of support system is to enhance the global competitiveness of the SMEs. 그럼 이번에는 좀 더 구체적으로 말씀드리면 첫 번째 유형에는 이 2가지 프로그램이 있습니다. 이 첫 번째 거가 대중소기업 해외 동반 진출 프로그램입니다. So to go into more specific, if you look into the type 1 support system, is the joint overseas expansion of large enterprises and SMEs. 이것은 대기업의 현지 네트워크 그리고 홈쇼핑과 같은 인프라를 통해서 중소기업의 해외 진출을 지원하는 정책입니다. So it is using the large enterprises overseas network and overseas home shopping systems to support the SMEs. 두 번째는 수출 컨소시엄으로 유사 동종 업종에 있는 중소기업 간 동반 지원 프로그램입니다. So the second type is export consortium. It is to support the SMEs of similar industries. 여기서는 바이어 서치부터 계약까지 지원이 이루어지게 됩니다. So through this program, we can support the SMEs from searching the buyers to making contracts. 이런 첫 번째 유형은 그 현지 진출한 기업들이 대기업에 납품을 하거나 아니면 더 성장해서 GVC 채널을 확장하는 그런 효과를 내기도 하였습니다. So through such program, the companies that have entered the overseas markets have supplied some parts to the large corporations, thereby integrating into the GBC. 그러면 두 번째 프로그램을 설명드리겠습니다. 두 번째 프로그램은 글로벌 파트너링이라는 프로그램과 글로벌 오픈 이노베이션 프로그램 2가지가 있습니다. So for the type 2 program, it is comprised of global partnering and global open innovation programs. 글로벌 파트너링 프로그램은 외국 기업과 국내 소부장 분야 중소기업 간의 수요와 공급을 매칭시켜 연결해주는 프로그램입니다. So the global partnering is connecting the global enterprises with the domestic SMEs in materials and parts equipment industry. 글로벌 오픈 이노베이션은 스타트업에 대한 지원인데 이들에게 필요한 지식 공유, 네트워킹, 투자에 대해서 지원이 이루어지게 됩니다. So the global open innovation is to support the startups, and they are supported by the know-how sharing, network, and investment. 이 두 번째 유형의 경우에는 직접적으로 GVC가 연결된 부분도 있지만 So for the type 2 program, there were some cases when the companies were connected directly to the global value chain. 중소기업보다는 중견기업에서 성공률이 높았던 것을 미뤄볼 때 기술력이 매우 중요함을 시사해 줍니다. But rather than the small or micro enterprises, it was more successful among the mid-sized enterprises, which shows that the technological competence is quite the important factor.
다음으로 세 번째 유형은 온라인 B2B 거래인데요. 여기서는 글로벌 온라인 쇼핑몰에 중소기업 제품을 입점시키거나 아니면 직접 이들의 온라인 수출 역량을 교육시켜 주는 것, 그리고 공동 물류 센터를 활용하는 그런 지원 내역이 있습니다. The third type is online B2B transaction support. So for the online shopping mall, the SME's products can be sold there, and also it can be supported by enhancing their competency and providing some common distribution center. 이 사업을 통해 수출 확대가 이루어진 건 물론이고 이에 참여했던 중소기업들의 온라인 수출 역량이 강화된 효과를 낼 수 있었습니다. And through this program, there could be more exports made by the SMEs, and at the same time, there could be some enhanced competitiveness and competency for the SMEs in the online malls. 그러면 네 번째 유형은 중소기업들의 글로벌 경쟁력 향상을 위한 프로그램으로 해외 전시회 그리고 컨설팅 등을 지원한 프로그램입니다. The Type 4 program is the capacity building for global competitiveness of SMEs. So there were some overseas exhibitions and consulting and other support mechanisms under this Type 4 program. 이 프로그램을 통해서 내수 기업이 수출 기업화되는 그런 수출 역량 저변 확대가 이루어졌고 궁극적으로 수출 주도 성장을 리드하는 굉장히 중요한 성격을 갖고 있습니다. And actually, through this Type 4 program, some domestic companies could transform themselves into export companies, thereby enhancing the competency of their export. And it has led to the export-led growth in the country. 그러면 이번에는 수출 해외 진출과는 직결되지 않지만 이와 연관된 주요 중소기업 정책을 몇 가지 소개해 보고자 합니다. And I'd like to introduce some policies or other institutions that have some links with the SMEs, not especially that are directly related to the overseas expansion. 첫 번째가 기술 분야인데 여기에 대표적인 프로그램이 코스비르입니다. The first one is the technology aspect, and the prime example is COSBIR, Korea Small Business Innovation Research Program. 여기에는 14개 부처와 7개 공공기관이 참여하고 있으며 이들 각 기관의 예산 중에 0.7%에서 44.1%를 중소기업 R&D 예산으로 할당하도록 되어 있습니다. 14 government departments and 7 public institutions are participating in this program, and from 0.7 to 44.1% of the budget are mandatorily used for the SMEs R&D. 정부 R&D를 활용한 그런 중소기업의 신제품을 각 기관들이 10에서 15% 정도 의무 구매하도록 비율을 정해놓고 있고요. And there is the mandatory purchasing rate from 10% to more than 15%, so that they should buy the products from the SMEs. 코스비르는 금형, 가스 장비와 같은 전통 산업 외에도 신소재, 반도체, 신의학, 디지털 콘텐츠와 같은 신산업, 신기술 분야 모두 포함하고 있습니다. So not only the traditional industry like the gas equipment, this program is also for the new industry like the new materials and digital contents or new medicine. 이 아래에 있는 그 중기부의 그 R&D 사업들도 모두 이 코스비르의 일부가 되어 있습니다. And these projects under MSS, the Ministry of SMEs and Startups, are also part of the COSBIR. 최근 연구 결과에 따르면 이 코스비르는 실제 활용한 중소기업들의 매출, 고용, 자산 증가에 기여한 것으로 보고되고 있습니다. And according to the recent study for the COSBIR, it shows that actually the capital, the employment and sales have increased for the SMEs when they participate in the COSBIR program. 하지만 기관 간 네트워크 형성 그리고 금융 시스템 연계는 아직 진행형으로 남아 있습니다.
but there are more to be improved, such as networking between the institutions and organizations and being linked to the financial system. 다음은 인력 정책인데요. 인력 정책은 전문가 육성 그리고 해외 전문가 유입이라는 두 가지 채널을 통해서 이루어져 왔습니다. Next is policies for human resources, and it has been divided into training the professional manpower through educational programs and also the inflow of professional manpower overseas. 대학 레벨에서는 코포에서 기술 인력이 양성되었고 카이스트를 통해서 R&D 인력이 양성되었습니다. So at the university level, the Korea polytechnics have been nurturing the professionals of technology, and KAIST has been nurturing the R&D manpower. 그리고 고등학생들은 특성화고를 통해서 기술 인력으로 양성되었습니다. And at the high school level, there has been nurturing of the students through the specialized high schools. 해외 전문가 유입은 그 외국에서 공부한 PhD 학생 또는 외국 대기업에서 은퇴한 기술가들의 유입으로 이루어졌습니다. So the inflow of professional manpower overseas were mostly from the PhD students who have studied abroad and also the people who have retired from the global enterprises. 목적별 전문가 육성 배치를 통해서 우리나라 기술이 개발 지원 활용되었고요. 이것은 산업 경제 전반의 성장의 기초가 되었습니다. So there has been nurturing of the professionals and skilled power for its different purpose, and it has been utilized greatly by the Korea's technology system in developing the technology and supporting the technology and also utilizing it. And it has contributed a lot to the industry and economic development of Korea. 다음은 판로 부분인데 여기서도 사업 영역 조정 그리고 공정 경제라는 두 가지 채널로 이루어져 있습니다. The next part is the market. It is comprised of the two parts, adjusting the boundary of business fields and the fair trade. 산업 영역 조정으로는 중기 제품 우선 구매 제도 그리고 중기 제품 간 경쟁 제도를 통해서 대기업과의 그 심한 경쟁이 어느 정도 제한되는 효과를 가졌습니다. So for adjusting the boundary of business fields, there has been some preferential procurement of SMEs products and encouraging the competition among products of SMEs, thereby limiting the competition from the large corporations. 공정 경제는 오른쪽 그림에서 보시다시피 대중소기업 협력재단의 사업들을 보시면 이를 통해서 공정한 거래 문화가 조성되고 있다는 걸 보실 수 있습니다. And for the fair trade system, as you can see from the diagram at the right side, there has been large and small business cooperation foundation for the fair trade between the companies. 자, 여기서 두 가지 제도를 한번 소개해 보도록 하겠습니다. So I'm going to introduce two institutions. 첫 번째는 성과 공유제입니다. The first one is benefit sharing system. 성과 공유제란 대기업이 협력사와 함께 원가를 절감하거나 공정 개선, 신기술 개발을 같이 추진하고 그 결과물을 서로 나누는 상호 윈윈하는 형태의 협력 프로그램입니다. So benefit sharing system is between the large enterprises and their partnering companies to reduce the unit costs together and to improve the process and promote new technology development together. And from these cooperative activities, they can share the benefits. 그리고 오른쪽의 동반 성장 지수는 대기업이 중소기업과 협력하면서 정부로부터 받은 혜택에 대해서 설명해 줄 수 있는 그런 프로그램입니다. And the Win-Win Index can show the benefits that large corporations can get from the government when they have some cooperation with the SMEs. 여기에서는 공정거래 그리고 동반성장 협약을 맺은 대기업 계열사들이 개별사를 대상으로 해서 대기업의 이행 실적을 평가하도록 하고 있습니다.
So for the win-win index, we evaluate the subsidiaries or affiliates of the large corporations that have agreement on win-win growth or the fair trade, and we evaluate their implementation performance. 총 4개 등급으로 나뉘는데 우수 기업에 대해서는 공정위 직권조사 2년 면제, 조달청 공공입찰 참가자 사전심사 시 가점 부여, 그리고 국세청 모범 납세자 선정 우대점을 혜택으로 제공하고 있습니다. So this win-win index is classified into 4 different grades, and for the companies that have the excellence rating, they are exempted for 2 years from the inspection by the Fair Trade Commission, and also they can have some additional points when they're being pre-screened to participate in the public bidding, a public procurement service, and they can also be designated as the exemplary taxpayer from the National Tax Service. 이처럼 정부가 주도적으로 인센티브를 제공함으로써 대중소기업 간 자발적인 협력이 이루어지고 있습니다. So since the government is voluntarily providing such lots of incentives, there is voluntary cooperation made between the large corporations and SMEs. 그러면 마지막 챕터에서 정책 제안을 말씀드리도록 하겠습니다. So the last part of my presentation is the policy recommendations. 먼저 임플리케이션을 간단히 말씀드리면요. 크게 3가지로 말씀드릴 수 있습니다. So first of all, I'm going to talk about the 3 major implications. 첫 번째, 한국은 한강의 기적이라는 놀랄만한 경제 성장을 이뤄냈는데 대기업 주도의 대중소기업 협력 관계가 그 기반이 되었다는 점입니다. So Korea has the experience of very rapid economic growth, which is the so-called miracle of Han River, and it was thanks to the cooperation system between the large corporation and SMEs. 중소기업은 대기업과의 장기 거래를 통해서 협력 관계를 갖고 성장해 왔습니다. And the SMEs has grown based on the long-term transaction and cooperation relationship with the large corporations. 대기업은 중소기업에게 정보, 기술, 인력, 그리고 자금 지원으로 기본 역량을 제공하였고 And the large corporations could improve the basic competencies of the SMEs by providing them with the technology, manpower, information, and financing. 특히 제조 대기업은 중소부품업체의 지원을 받아 수익을 창출하고 연구 개발과 마케팅 투자를 확대해서 성장 기반을 강화할 수 있었습니다. And especially the large corporations in the manufacturing industry could be supported by the SMEs parts, thereby putting their capital in marketing and other strategy to grow even further. 하지만 대중소기업 관계가 적잖은 부작용을 초래했던 한국의 경험을 고려할 때 But there were also some downsides in cooperation between large enterprises and SMEs in Korea. 파키스탄이 벤치마킹 할 경우 보다 균형 잡힌 관계 형성과 성장의 관점에서 접근할 필요가 있습니다. Therefore, when the Pakistani government is trying to benchmark the Korean's case, the balanced relationship between large corporations and SMEs and growth perspective should be confronted. 두 번째는 한국이 산업화 초기에는 외국 자본과 기술에 의존해서 성장 기반을 구축했지만 이후 이것이 걸림돌로 작용하자 기술 자립화와 자본 집약 산업으로 진출했던 점을 눈여겨볼 필요가 있습니다. So the second part is that at the initial stage of industrialization, Korea was heavily dependent on the foreign investment and foreign technology, but later it has realized the limitations to these and it has changed into the pathway for technology independence, thereby increasing their capital and technological competitiveness. 즉 파키스탄의 그 GVC 구축을 위해서 관련 기술 역량과 전문 인력 양성이 선결되어야 된다는 점을 강조드리고 싶습니다.
So I'd like to emphasize that when Pakistan companies are trying to integrate into GBC, the enhancement of technological competitiveness and nurturing of the manpower should be coming first. 아울러 중소기업의 글로벌 역량 제고라는 관점에서 보다 종합적인 정책적 고려가 이루어져야 할 것입니다. And focusing on the enhancing the capacity of the SMEs, there should be comprehensive policy provided. 이를 위해서 다음 장에서 정책 로드맵을 제시하였습니다. So to that end, I have suggested a policy roadmap in my next slide. 세 번째 임플리케이션으로는 파키스탄의 GBC 참여 촉진을 위해서 수출 기업 지원을 위한 수출 지원 체계를 구축하고 보다 효과적인 호의적인 투자 환경 조성이 필요합니다. The third implication is for the integration of Pakistani companies in GBC, there should be some export support system established to support the export companies, and there should be more favorable investment environment created. 이를 위해서 두 번째 레코멘데이션에서 보다 구체적으로 제안 드렸습니다. So for this, I included more details in my second recommendations. 그러면 첫 번째 제안인 파키스탄 중소기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 정책 로드맵에 대해 간단히 설명을 드리겠습니다. So first recommendation, this is the policy roadmap for enhancing Pakistani SMEs global competitiveness. 파키스탄의 GVC 편입 촉진을 위해선 기술 역량뿐 아니라 인력팔로 정책 제도 정비가 중소기업 정책의 우선순위가 되어야 할 것입니다. So to facilitate Pakistan integration in GBC, there should be strengthening the technological capacity, manpower, market, and policy institution in developing the SME policy. 그래서 중소기업 글로벌 역량 강화를 통한 기술 강국으로의 도약을 비전으로 제시했습니다. So I suggest a vision for Pakistan, which is by enhancing the SME's global competitiveness, Pakistan should be a technology powerhouse. 이를 위해서 세 가지 고를 제시했는데요. 국산화율 증대, 신산업 부문 도전, 임가공 중심에서 독자적인 제품 생산으로 국제 경쟁력을 확보하는 것으로 제시하였습니다. So to achieve this vision, I have suggested three goals. First one is to expand the localization ratios, and the second one is to take the challenge on into the new business fields. And the last one is to enhance the competitiveness of goods produced independently rather than heavily relying on the toll processing. 그리고 전통 산업의 고도화, 그리고 신기술 신산업 도전이라는 두 블록으로 나누어서 목적을 제시해 봤습니다. And I have also suggested two objectives dividing into two parts. First one is advancement of traditional industries, and the second one is taking on the challenge to try the new technology and industry. 전자를 위해서는 주력 제품의 국제 경쟁력 확보, 소재 부품 장비 산업의 생산 고도화, 그리고 안정적인 공급망 확보를 제시하였습니다. So to achieve the first objective, I have suggested three parts. First one is to secure the global competitiveness of the flagship products, and the second one is to enhance the production capacity of the materials, equipment, and parts, and the second one is to secure the stable supply chains. 그리고 후자를 위해서는 전기 자동차 등 친환경 기술 개발, 신기술 제품 개발 활성화, 그리고 글로벌 공급망 확대를 제시하였습니다. And to achieve the second objective, I have suggested to foster the eco-friendly technology like the electric vehicles and to promote the development of new technology and related products, and also to widen the global supply chain. 그러면 여기에서는 실행 전략을 그 기술, 인력 양성, 판로, 정책, 제도 쪽으로 나눠서 간단히 말씀드리겠습니다.
So I have divided the execution strategy into 4 parts: technology, human resources, market, and policy and institution. 기술 쪽에서는 국가 주력 산업 육성과 장기 육성 계획 수립, 그리고 코스비를 벤치마킹을 통한 중소기업 R&D 활성화, 세 번째로는 신제품, 신기술의 시장 진입 활성화, 네 번째로는 생산 현장 디지털화를 위한 불량률 감소와 대량 생산 체계 구축을 제시하였습니다. So for the technology part, I have suggested selecting the nation's key industry and establishing the mid and long-term plans. And the second one is to promote SMEs R&D capability by benchmarking the cost build program. And the third one is to secure the market penetration of new technology-based products. And the lastly, advancing production lines through the digitalization, thereby lowering the defect rates and the production size smartification. 다음으로 인력 양성을 위해서 기술고등학교, 기술대학교 등의 설립을 통해서 전문 인력 양성을 하되 산업 특화된 그리고 맞춤형 교육이 필요합니다. And for nurturing the human resources, there should be training of the domestic professional manpower by establishing some technical high schools and university, and there should be some tailored education programs provided for its different industry and fields. 아울러 전문 인력의 유입도 고려할 필요가 있습니다. And you should also consider the inflow of overseas professionals. 그러면 이번 판로 부문에서는 정부 공공기관 조달 시 중소기업 제품 우선 구매 제도를 운영할 필요가 있습니다. And for the market side, there should be some preferential purchasing system regarding SMEs products when there is some public procurement. 예, 일단 소부장 산업이라는 좀 제한된 범위에서 추진을 해볼 수 있을 것 같고요. And it can be started with some limited industry and field, like the parts, equipment fields. 그리고 인증기관 설립 등을 통해서 글로벌 표준 제품의 생산 기반을 마련할 필요가 있습니다. And by establishing some certification and verification institution, we can lay the foundation for global standardization. 그리고 정책제도 부문에서는 R&D 투자 기업에 대한 인력, 법인세 등의 그 세제 혜택을 지원하는 것을 검토해 볼 수 있습니다. And for the R&D capabilities enhancement, there can be some support system by giving some benefits in corporate tax. 예, 그리고 마지막으로 지역별 특화지구 조성을 통해서 특례 혜택 제도를 운영하는 방안을 말씀드립니다. And the last one is building some new specialized districts by region and providing special benefits for enterprises. 두 번째로는 파키스탄의 GVC 편입 촉진 방안을 몇 가지 말씀드리도록 하겠습니다. And secondly, I'd like to suggest some measures to promote Pakistani SMEs integration in GBC. 첫 번째로 비즈니스 환경 개선을 통한 외국인 투자 유치와 협력 노력이 필요한데요. First, there should be some efforts to attract foreign investment and companies by making business environment in Pakistan more favorable. 테크노파크를 설립해 외국인 기업을 입주시키고 기업 지원 그리고 교육 등을 통해서 파키스탄 중소기업의 역량 강화가 가능하도록 조건을 걸 필요가 있습니다. So there should be some construction of technoparks to attract more foreign companies, and there should be some condition that they should provide Pakistani SMEs with technical support and training. 이는 중소기업의 역량 강화뿐 아니라 궁극적으로 GVC 편입을 유도하는 효과를 가져올 수 있을 것으로 보입니다. And it is considered that this can lead to enhancing the production capacity of SMEs and their capability to participate in the global value chain. 두 번째로는 중간재 가격 조정을 통해 중소기업 수출 가격 경쟁력 제고가 필요합니다. And the second part is the export price competitiveness of SMEs should be enhanced by adjusting the prices of the intermediate goods. WTO 가입 후 한국이 관세를 짧은 기간에 낮춤으로 인해 수출입 모두에 긍정적 영향을 주었던 사례를 검토해 볼 수 있습니다.
So there is a prime example in Korea. Since Korea joined WTO, and after that, Korea has reduced the tariff very much in a very short period of time, and it has led to very positive results in export and import industry. 그리고 세 번째로는 한국의 경험을 벤치마킹해서 중소기업 수출 지원 체계를 설립하고 지원 사업을 수행할 필요가 있습니다. And the third one is to establish some systemic export promotion system by benchmarking the Korean example. 아까 한국 사례에서 수출 지원 센터를 말씀드렸는데 스메다도 지방청을 활용해서 헬프 데스크를 적극적으로 운영하는 것이 좋을 것 같습니다. So before I mentioned about the export support center in Korea, so I'd like to suggest to SMIDA to utilize some local offices to operate help desk for the SMEs. 아울러 현지 시장 조사와 정보 공유를 보다 전문화하는 것이 중요합니다. And it is also very important to conduct market research and share the information. 그리고 네 번째로는 아래 그 3개 산업에 대해서 써놨듯이 신규 수출 제품의 지속적인 기획과 수출이 필요합니다. So as you can see at the bottom for the three industries, continuous efforts are required to export newly designed products. 세 번째로는 그 3개 산업의 경쟁력 제고를 위해서 교육 시스템 그리고 인증 기관 설립 운영을 제안드립니다. And to enhance the competitiveness of these three industries, I like to suggest to establish an education system and to establish some verification and certification institution. 대학은 기술 전문 인력 양성뿐 아니라 산학 협력으로 기술 개발에 기여했으며 한국 전자회사의 경우 선진국 그리고 중국의 경쟁사를 추월하는 데 일조한 면이 있습니다. So in case of Korea, the universities has contributed to nurturing the skilled manpower and also to technological development. Not only that, the Korean electronics companies even overtook the competitors in advanced countries like China and other countries. 그리고 공공기관을 통한 그 엄격한 시험 인증과 기술 이전을 통해서 중소기업 해외 시장을 확보하는 데 크게 기여한 측면도 있습니다. And through the public institutions, there has been very strict certification system made, and thereby contributing to the SMEs overseas market expansion. 이러한 측면에서 파키스탄이 참고 또는 참고할 만한 기관 리스트를 다음에 제시하였으니 참고하시기 바랍니다. In this regard, I have provided some organizations that Pakistan can take as a reference. 예, 감사합니다. 발표 마치겠습니다. This concludes my presentation. Thank you very much. 그럼 이제 모든 발표를 마치고 질의응답 시간을 약 20분간 갖도록 하겠습니다. So this concludes all the presentations, and we will have Q&A and discussion for about 20 minutes. 스메다 여러분께서는 한국 연구진이 발표한 내용에 대해 질문이나 의견이 있으시면 자유롭게 말씀 부탁드리겠습니다. The SMIDA officials, if you have any questions or opinions about the content presented by the researchers, please feel free to make a comment. Thank you very much for an extremely informative presentations, both on how Pakistani SMEs can integrate into global value chains within the automotive sector, and then followed by the experience and policy recommendations for Pakistani SMEs to integrate into global value chains across three sectors where we believe Pakistan has an inherent strength: textiles and clothing, home appliances, and surgical equipment. Now, I think one of the key takeaways by way of a comment would be that the government must provide the necessary support infrastructure for SMEs to be able to reach that level where they can actually integrate into the global value chain. This by way of the R&D facilities that have been provided by the Korean, by the cases that have been shared during the presentation will certainly go a long way and provide us a policy direction for the government to support SMEs.
I think another important area that is rather new to us, and I'd like to mention, is the win-win index in terms of supporting or developing a collaborative framework between large enterprises and SMEs. I think this is something that we'd like to look into in terms of undertaking as a program. Perhaps SMIDA can initiate a program around this particular objective once we get more details on this program, and we'll be grateful to our Korean counterparts if they would be willing to share some more details on this particular initiative that fosters cooperation between large enterprises and small enterprises. Another area that has been mentioned is regarding SMIDA itself in terms of the help desk facilitation that we can provide to SMEs across the country. Rightly pointed out that one area of focus that we are now actually also, based on some of our interaction during this KSP program with the team, is to focus on systematic market research and information sharing with SMEs. And a concerted effort has recently been launched in the area of promoting e-commerce amongst SMEs. So that's an extremely important area that we are now looking at focusing on. Coming to certifications and manpower development across sectoral trade, during our break session, we were actually amongst ourselves discussing how we can move a step further in engaging with different universities that have a certain expertise in this particular area, and how we can perhaps build another program that we can benefit from the Korean case of supporting the automotive sector through developing the required manpower in this particular area. So overall, my appreciation to all research fellows who have been part of this program, for the fantastic presentations by Mr. Woksri Zhang and Ms. Wu Yang Om. I hope I have pronounced the names correctly. So thank you very much. I'll give the floor to my colleagues if they have any questions or any comment to make. Thank you. 일단 두 분 연구원님께 유익한 발표 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 파키스탄이 자동차 산업에 있어서 또 GBC에 어떻게 SME들을 편입시킬 수 있을지 경험과 또 정책적인 제언을 말씀해 주셨고요. 그리고 또 파키스탄에서 또 강점이라고 볼 수도 있는 이 섬유나 수술기기, 가전 이 세 가지 부문에 대해서도 또 특별한 정책 제언들을 공유해 주셨습니다. 몇 가지 핵심적인 요점을 좀 언급 드리자면요. 이제 정부가 필요한 인프라를 SME들에게, 중소기업들에게 반드시 제공해야 된다라고 말씀해 주셨습니다. 이를 통해서 글로벌 밸류 체인에 편입될 수 있다라고 말씀을 해주셨고, 특히 R&D 시설이나 또 한국에서의 사례들도 공유해 주셨는데, 이런 것들이 장기적인 효과를 가질 수 있고 또 전반적인 정책의 방향이 될 수 있다고 생각을 합니다. 또 좀 파키스탄에 있어서는 좀 새로운 파트였고 또 아주 중요한 분야가 있었는데, 그 말씀하신 것 중에 동반 성장 지수라는 것이 있었습니다. 이것이 대기업과 중소기업 간의 협력을 장려하는 그런 메커니즘으로 봤는데요. 저희도 이런 비슷한 프로그램 추진을 원하고 있기 때문에 좀 더 자세한 정보를 공유해 주시면 감사하겠습니다. 스미다 측에서도 좀 더 상세한 정보를 얻게 되면 추진할 수 있는 그런 잠재적인 어떤 프로그램으로 보고 있습니다. 그래서 또 한국 측에서 이 대기업과 중소기업 간의 협력에 있어서 또 예시나 또 상세한 정보를 공유해 주실 수 있으면 좋겠습니다. 뿐만 아니라 또 스미다가 헬프데스크 관련한 그런 시설을 운영해서 전국에 있는 SME를 지원할 수 있다, 이런 또 제언을 해주셨고요. 또 한 가지 저희가 지금 현재 또 중점적으로 KSP 프로젝트를 하면서 보고 있는 부분은 또 체계적인 시장 조사나 또 SME들, 그 중소기업들과 함께 정보 공유하는 부분들이 있었습니다. 특히 저희가 요즘에는 중소기업들과 전자상거래 관련 분야에 있어서 이런 정보 공유를 진행을 하고 있고요.
뿐만 아니라 또 인력 양성이라든지 인증 시험 기관을 설립해서 좀 더 전문성을 갖춘 대학 기관, 이런 학계 기관들과 함께 협력을 해서 저희가 좀 더 협업할 수 있는 방법을 알아봐야 할 것 같습니다. 그래서 이런 것들 관련해서 또 다른 프로그램을 추진할 수 있을 것 같고요. 또 자동차 산업에서도 필요한 기술 인력이 반드시 있어야 또 더욱더 발전할 수 있기 때문에 이런 관련 부분이 굉장히 중요할 것 같습니다. 다시 한번 그 모든 연구원 분들께 감사드리고요. 또 장우석 온부영 연구원님 훌륭한 발표 말씀 감사드립니다. 혹시 연구진 중에서 간단히 코멘트해 주실 분 계실까요? 뭐 자료 공유해 달라는 부분. 예, 안녕하십니까. 중소기업 연구원의 백훈 박사입니다. 방금 전에 말씀하신 동반선장 지수에 관련돼서 잠깐 좀 소개를 해드리면, 동반선장 지수는 기본적으로 대중소기업 협력에 관련된 저희가 촉진에 관한 법률을 지금 운영을 하고 있는데, 그 법의 일환으로서 동반선장위원회라고 민간 주도의 위원회가 있습니다. 그 위원회에서 동반선장에 대한 지수와 산정이나 이런 것들을 운영하고 있고요. 여기에 해당하는 부분들은 기본적으로 대기업과 협력적 거래 관계가 있는 중소기업 또는 그 외적인 부분에 대기업이 인명 사회를 위해서 공헌할 수 있는 협력적 역할을 할 수 있는 부분들에 대한 평가를 지금 하고 있고요. 실제 공정거래위원회에서도 공정거래에 대한 부분들, 특히나 법적인 부분에서의 공정거래 협약의 이행 여부에 대한 부분들을 평가를 하고 있습니다. 그리고 동반선정위원회에서는 방금 전에 말씀드렸던 1, 2차 중소기업, 그다음에 대기업 간의 실질적인 체감 정도, 예를 들어서 대기업이 실질적으로 공정 거래에 대한 부분에 있어서 얼마나 잘 이행하고 있는지, 또 협력적인 부분에 있어서 그 중소기업들한테 어떠한 프로그램들, 특히나 자금 연구 개발 이런 부분들에 대한 부분들을 어떻게 지원하고 있는지, 그다음에 대기업들이 실질적으로 동반 성장에 대해서 잘 추진할 수 있는 문화 조성을 위한 인식과 비전 공유, 그다음에 추진 체계에 대한 환경 조성, 이런 것들을 통해 가지고 실질적으로 종합 평가가 이루어집니다. 이런 평가를 통해 가지고 실제 많은 부분에서 동반 선정에 대한 사회적 인식 자체가 많이 제고됐고, 한국 사회에서는 동반 성장에 관련돼서 실질적으로 현재까지는 기본적인 부분의 문화로 정착이 되어 가고 있는 상황입니다. 그리고 더 앞으로는 더 발전적인 모습을 위해서 다양한 미래 전략에 대한 부분도 동반 성장 측면에서 접근하기 위해서 정부 및 민간에서 실질적으로 많이 운영을 하려고 노력 중에 있다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 제 컨텐츠 읽습니다. I'm the Dr. Baekhoon from COSB. So I'd like to comment on the win-win index that you mentioned before. So basically, we are operating some related laws to facilitate more cooperation between the large enterprises and SMEs. And there's the committee on the win-win growth between the SMEs and large enterprises, and we are operating such index, and we are evaluating and making calculations based on our assessment. So basically, there are some SMEs that are in cooperation with the large enterprises and that are in the transaction relation with the large enterprises. And besides that, we are also assessing some large enterprises, whether they can have some cooperation with others, thereby contributing to the society. And the Fair Trade Commission of Korea is also evaluating whether the companies are implementing the fair trade system in their business activities. So we are assessing how the large enterprises are implementing the laws under the fair trade area and how the large enterprises are supporting the SMEs with their financing or R&D. And we are also evaluating the awareness of the win-win growth between the large corporations and SMEs and the visions for the win-win growth and how well the environment in their enterprises is
created to facilitate more cooperation between the large enterprises and SMEs. So through such programs and such measures, actually in South Korea, there has been enhanced awareness in the society that there should be more win-win growth between the large enterprise and SMEs. And it is becoming quite a part of our Korean culture that there should be win-win growth between the large enterprise and SMEs. And for the future strategies and establishing the vision for the future, we are also adopting some win-win growth perspective from the government and also in the private companies too. 스메다 측에서 혹시 추가 질문 있으실까요? So SMIDA officials, do you have any additional questions? जावेद सर से कर लेना। Yes, first of all, I would like to commend and appreciate both the presenters and researchers who made excellent presentations on automotive sector as well as on policy interventions regarding growth of SMEs for their integration into global value chains. Now coming to the auto sector in Pakistan, if you look at the production patterns of automotive sector in Pakistan for OEMs, both for daily production levels as well as monthly production levels, they seem to be far less than the successful and economically viable international OEMs as when we compare both. For example, if a successful, viable international OEM produces 1,000 units in a given duration of time, as compared, a Pakistani OEM would produce like 100 or 200 units in the same given duration of time. There are multiple factors. I mean, cost of the product, cost of production, and quality. So due to this factor of low levels of production, the Pakistani OEMs are not able to capitalize the benefit of economies of scale, which results into a high cost of production per unit, due to which they are unable to stay competitive both at the domestic market as well as in the international market. Now, the policy for automotive sector is also in the process of development after the completion of phase of auto development policy 2016 to 2021. So my question is that what can be the strategy for Pakistani OEMs particularly and automotive vendors as well, which can be the policy interventions which may lead or help the OEMs and vendors to capitalize the benefit of economies of scale, which may also help, to approach international markets to increase their production levels. I will appreciate if some suggestions or recommendations are shared so that we may also make recommendations to the relevant stakeholders of the auto sector while new policy is being formulated. Thank you. 네, 먼저 두 발표자분께 훌륭한 발표 말씀 감사드리고요. 자동차 산업뿐만 아니라 또 중소기업들이 어떻게 글로벌 밸류 체인에 편입될 수 있는지 정책 제언을 해주셨습니다. 또 대기업과 중소기업 간의 협력 사례들도 말씀해 주셨고요. 네, 자동차 산업, 파키스탄의 자동차 산업을 보면 특히 생산 부문을 보면 이 OEM들의 일일 생산 수준이라든지 월별 생산량이 많은 국제적으로 이제 성공한 그런 큰 OEM들과 비교해서 훨씬 더 적습니다. 예를 들어서 같은 동기간에 이런
성공한 그런 국제적인 OEM들은 한 1000대를 생산하는 반면에 파키스탄의 OEM들은 한 100에서 200대 가량밖에 생산을 하지 못합니다. 그래서 이렇게 여러 부분에 있어서 생산이나 어떤 품질 같은 이슈가 있기 때문에 파키스탄의 OEM들은 규모의 경제 혜택을 보지 못하고 있습니다. 생산량이 현저히 낮기 때문이죠. 그래서 내수 시장뿐만 아니라 해외 시장에서도 경쟁력을 갖추는데 어려움을 겪고 있고요. 지금 ADP, 그러니까 자동차 개발 정책 2016, 2021 이후에 또 정책을 개발하게 될 텐데 제가 드리고 싶은 질문은요. 또 어떤 전략을 취해야 이 파키스탄의 OEM들, 특히 이 자동차 산업에 있는 이 OEM들이 좀 더 정책 개입을 통해서 규모의 경제를 혜택을 볼 수 있는지 이 부분을 먼저 질문을 드리겠고요. 또 어떻게 좀 해외 시장에 잘 진출을 할 수 있는지도 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 제안과 제언을 주시면 저희가 그 관련 산업의 이해관계자들에게 그리고 정책 입안자들에게 함께 공유할 수 있을 것 같습니다. 단기간 내에 그 OEM 제조업의 수출 시장 확대라든지 단기간 내에 규모의 경제를 달성할 수 있는 뾰족한 수가 있다고 보기엔 좀 어렵고요. 일단 그 OEM의 물량 확대도 사실은 중요한 과제일 수가 있겠습니다만은 제가 앞서서 계속 강조했던 것은 점차적으로 이 제조 쪽에서의 기술에서만 머물러서는 안 되고 OEM 앞단에 있는 설계 능력이라든지 디자인 능력이라든지 이런 역량을 갖추는 쪽으로 점차 고부가가치고 하는 쪽으로 옮겨가는 전략을 수립하지 않으면 OEM 자체는 워낙에 시장이 글로벌화되어 있고 중국과 같이 정부가 나서 가지고 대규모 자본을 투자하는 인건비가 굉장히 저렴한 국가들과의 경쟁하는 데서는 결국은 매우 저가 경쟁을 할 수밖에 없는 상황이라고 좀 보여져요. 그래서 사실 중국과 같은 전 세계 공장이라고 불리는 그런 곳들과 함께 저가 경쟁으로 계속 나아가기보다는 정부에서 이왕에 투자를 한다면은 설계라든지 디자인 경쟁력, 기술 경쟁력을 갖추는 쪽으로 투자가 좀 이루어지는 것이 바람직한 방향이 아닌가 생각이 됩니다. So actually, for the OEMs in the manufacturing industry to achieve the economies of scale and make expansion into the overseas export market in a very short period of time, there is no single answer that can solve all this program at the same time. So of course, like you mentioned, increasing the production level of OEMs is very essential. But as I emphasized before, you should go beyond the manufacturing industry or increasing the production level of the OEMs, but rather focus more on enhancing their competency in design and other technology. So you should take more high value added strategy. Otherwise, the global market is already saturated with many competent OEMs. Like in China, the government is putting a lot of investment with large money, and they have very low labor costs. So there is no choice but to compete with them in a very low price. And rather than having such low price competition with countries like China, if the government is to invest money in this industry, it would be more desirable to make investment in the design part or enhancing the technology of the industry. 제가 하나 첨언을 드리자면 한국의 정책 경험 중에 이코노미 오브 스케일을 위해서 정부가 정책적으로 개입한 적이 이 과거에 그런 경험들이 있습니다. 이런 경우에 보통 은행들을 통해서 기업들의 M&A나 이런 구조조정을 유도를 해서 이코노미 오브 스케일을 갖다가 달성하도록 한 그런 경험들이 있고요. 또 이런 은행들이 움직이게 하기 위해서 Ministry of Finance나 Ministry of Economic Planning 이런 부서에서 개입을 해서
은행들을 통해서 기업들의 규모의 경제를 이루기 위한 M&A나 구조조정을 유도한 경험들은 있습니다. 이게 파키스탄에 적용이 될 수 있을지는 모르겠지만 한국에서 그런 개발 경제 시대에 그런 것들을 수단으로 사용했고 또 어느 정도 효과는 있었다고 저희도 생각은 합니다. And I like to add some comments here. So, Korea has some policy experiences of utilizing some banks to achieve the economies of scale for the companies. So the government tried to intervene in terms of policy, utilizing the banks so that they can have some M&As between the companies or making some restructuring plan for the companies. And so the Ministry of Finance or the Ministry of Economy plan made some policy interventions to induce some M&As projects or restructuring by the banks. And I'm not sure about the situation in Pakistan and whether it can be applied to Pakistani situation, but actually in the process of economic development for Korea, we have used such measures and it worked to some extent. 혹시 스메다 측에서 다른 질문 있으실까요? So SMIDA officials, do you have any other questions? Yeah, first of all, let me appreciate the very focused and informative presentations delivered by you guys. I would like to comment on the vendor part. As Javed have already said, that there is a lack of high volume production in the automotive industry of Pakistan. But with the effective implementation of the last auto development policy, there are many companies, including Korean, they have established their own production units. And that leads towards the competitiveness of our vendor base, which I believe is the most important area that we need to consider upon. For example, if you are not able to produce good quality precision parts locally, it would lead towards the high price of the automobile we manufactured here in Pakistan. So I would like to comment particularly two areas. One is related to the large enterprises and the small enterprises relationship, small and medium relationship, because you already indicated that there are some side effects you already observed in Korea. I think in Pakistan we should expect more and more side effects than Koreans. So one thing is that how we should build an effective relationship between the large enterprises and the small enterprises. We would like to know the experience of Korea and how and what measures they took to resolve the most critical side effects between the relationship of the small enterprise and the large. Number two, I would like to get support from, we would like to get support from Korea on two areas as well, that how we can increase the localization share of the automobile parts, particularly in the context of EVs when now it's the future of the automobile industry. And secondly, which I think we can start immediately in the short term, is the digitalization of the production lines. We would like to get experience, support, and knowledge from the Korea on these three areas. Thank you. 네, 일단 그 두 발표자분들의 유익한 발표 말씀 감사드리고요. 저는 이제 파키스탄의 자동차 산업에서 생산량이라든지 이런 물량 부족 이런 문제가 있는데 사실 저희가 자동차 발전 그 ADP 정책을 도입을 하면서 사실 많은 성과도 있었다고 생각이 됩니다. 특히 국산화, 그 부품 국산화율을 많이 늘려서 이 부분도 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 사실 이런
부품 국산화가 이루어지지 않으면 자동차 산업이 성장하는 데 많은 어려움이 있습니다. 그래서 제가 특히 두 가지에 대해서 질문을 드리고 싶은데 한국에서도 대기업과 중소기업 간의 관계를 구축하는 데 있어서 많은 부작용이 좀 있었다고 발표 말씀에서 들었습니다. 그리고 파키스탄 상황에서는 한국보다 어쩌면 더 많은 부작용이 있을 것으로 생각이 되는데요. 이런 것에 있어서 대기업과 중소기업 간에 좀 효과적인 관계를 이루고 또 어떤 방법이와 어떤 조치로 이런 좀 핵심적인 부작용들을 해결하실 수 있었는지 그런 경험을 공유해 주시면 감사하겠고요. 또 두 번째 같은 경우에는 자동차 부품에 있어서 국산화 비율을 늘리는 것이 이제 관건이라고 생각이 됩니다. 특히 전기차 관련 부품 국산화 비율을 늘리는 것이 이제 전기차가 자동차 산업의 미래가 되고 있기 때문에 더욱더 중요할 것으로 생각이 되는데요. 이런 관련 부분에 대해서 여러분의 그 제언을 듣고자 합니다. 연구진께서 간략히 좀 답을 해주실 수 있으실까요? 예. 일단 대기업과 중소기업의 관계가 이렇게 수직적이고 종속적인 그러한 관계에서 이게 상호 간에 평등하고 함께 경쟁하는 공존 공생하는 그런 관계로 이제 전환되어야 되는 그 과제가 있었기 때문에 그런 부분에서 이제 일정 정도는 과거의 관행을 새로운 관계로 정립하는 과정에서 여러 가지 부작용들이 생길 수도 있었다 정도로 이해하시면 될 것 같고요. 전기차 산업의 부품 국산화에서 사실 가장 중요한 것은 2차 전지입니다. 리차저블 배터리. 그래서 전기차에 굉장히 많은 부품이 들어가는 게 아니고 사실은 굉장히 큰 부분을 이 배터리가 차지하게 되고 배터리가 얼마나 빨리 충전되는지 충전 시간과 또 얼마나 오랫동안 달릴 수 있는지 에너지 밀도를 높이기 위해서 많은 노력들을 하고 있고 사실 아까 중국 이제 OEM 시장으로 말씀드렸습니다만은 사실은 중국 같은 나라도 2차 전지의 기술 경쟁력을 높이는데 굉장히 많은 투자를 해서 지금 사실은 2차 전지의 강국이라고 했던 한국을 이미 좀 따라잡은 그런 상황으로 보이기도 합니다. 그래서 이 전기 자동차의 기술 경쟁력을 연구하는 데 있어서는 2차 전지의 기술 경쟁력을 높이는 데에도 상당히 좀 전방이죠. 전방 분야에 대해서 상당히 좀 신경을 써야 되겠다. 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. So regarding the relationship between the large corporations and SMEs, it tends to be a relationship of a vertical, not horizontal, and SMEs being subordinate to the large corporations. And there has been some transition process to change that relationship from vertical to horizontal and coexisting and going for win-win growth. And in such transition process, there have been some side effects, and that's why I have mentioned there could be some side effects in changing the relationship type between the large corporations and SMEs. And regarding the localization of parts in EV industry, the most important part is the secondary battery. Actually, there are not many parts in the electric vehicles. So the most important part would be the battery and the time that is taken to charge the battery and the driving range and the energy density would be the key factors. And as I mentioned before about the Chinese OEMs, actually China is investing a lot to enhance their technology competitiveness in the secondary battery area. And it is even considered that they're almost catch up with the Korea's technology level with the secondary battery. So I like to suggest that it is highly desirable to invest and focus more on enhancing the technology competitiveness of the electric vehicles with the secondary battery technology. 네, 답변 감사합니다.
저희가 시간 관계상 스메다 관계자분들께 질문 1개 정도만 더 받을 수 있을까요? So thank you for the answer. Because of the time constraints, I think we can have one more question from this meetup. Just one comment, appreciation, and acknowledgement that I wanted to make, that the program could not have been possible without two key people in this program, Ms. Jiwon from the Korean side and Mr. Tahir from SMEDA's side. So I'll hand over the floor to Mr. Tahir for his comments on this program. Thank you very much, Nadia. This has been a very exciting journey. The outcome of the first Korea knowledge sharing program was the development of policy recommendation for SME policy, which is now being approved by the cabinet, which dealt with procurement for SMEs, mandatory procurement or a quota for SMEs in the procurement system. And I see that one of the recommendations by Ms. Buyong was also referring to having preferential treatment for SMEs. Now with this, I am even happier, and in a way, I look forward to continuing this work through the next project that is the outcome of the KSP program. Nevertheless, I think the lessons learned from the KSP program itself have been very instrumental. The discussions that we've had with Ms. Jeon Kim and coordinated by Ms. Jiwon Chang have been really very helpful. We've been dealing on a day-to-day basis. Technology, though I understand that WhatsApp is not very common in Seoul, having been lived there for 1 year. But I think they made a special case for us, and the whole of the team was engaged with us through WhatsApp and over telephone and the web. So thank you very much for the support that was provided. I think apart from the final report, which is going to be shared with us, the learning experience that we got from the discussions was immensely beneficial for us, and we hope to continue this relationship beyond the project itself with Kotra, with the Hyundai Research Institute and other COSPI included. Thank you so much. 자, 이번 KSP 프로젝트에 있어서 이분들의 기여가 정말 중요했다고 말씀드리고 싶은데요. 일단 한국 측의 지원님과 또 스미다 측님의 그 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 일단 KSP 사업을 진행하면서 굉장히 흥미로운 여정이라고 생각이 되고요. 이 KSP의 결과로 많은 정책 재현과 또 SME 정책의 그런 시사점을 많이 배웠기 때문에 저희 현재 파키스탄에서 정부에서 수립하고 있는 이 중소기업 관련 또 조달 시스템 관련 정책에도 많이 반영을 할 수가 있을 것 같습니다. 그리고 오늘 엄부영 연구위원님이 말씀해 주신 그런 정책 제안 중에 하나가 또 중소기업들에게 대한 그런 조달 우대사항 또 말씀해 주셨는데 이것도 굉장히 유익했고요. 또 앞으로도 이번 KSP 결과에 이어서 또 차기 프로젝트도 계속 진행할 수 있으면 좋겠습니다. 다시 한번 또 모든 연구원님들께 그런 많은 정책 제안 제공해 주심을 감사드리고요. 저희가 또 실제로 만나 뵙지는 못했지만 또 많은 화상회의나 이런 것들을 통해서 여러 가지 그런 제안들을 공유를 했습니다. 이번 최종 보고회에서 정말 많은 도움이 되고 유익되는 정보를 얻게 되었습니다. 앞으로도 저희가 관계를 지속적으로 발전시켜 나가서 또 코트라와 현대경주원과 또 중소기업 연구원과 함께 좋은 관계를 구축할 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 혹시 고문님 Thank you for your comment. 예, 저희가 이 파키스탄 KSP 프로그램을 하면서 저희도 많이 배우고 또 아주 많은 관심과 좋은 반응을 보여주신 것에 대해서 대단히 감사합니다. So also on our side, while doing Pakistan KSP, we could learn a lot of lessons from you, and thank you for your active support and your positive response and attention. 저희는 KSP를 통해서
손에 잡히는 그런 도움을 드리고자 노력을 했습니다. So we did our best to provide you with some tangible help, tangible outcomes through the KSP project. 이 보고서에는 너무나 많은 레커멘데이션과 폴리시 태스크를 제시를 해서 사실 조금 죄송한 마음도 가지고 있습니다. I think our report is comprised of too many policy recommendations and policy tasks, so it may be quite daunting and demanding to you. 그렇지만 이제 파키스탄 쪽에서 이런 정책에 대해서 프라이오리티 세팅이라든지 시퀀싱이라든지 이런 것들을 고민을 하셔서 선택과 집중을 하는 그런 작업을 해주시기를 기대합니다. But I'll be looking forward for Pakistan officials to set some priorities among these policy recommendations and make some sequence to which one you should go first and last, and make some good choice from these policy recommendations that can be reflected in your policy. 알고 계실지 모르겠습니다만 한국에서도 이 중소기업 정책이 너무 방대하고 복잡하다는 그런 불만들이 좀 있습니다. And in Korea, actually, there are some complaints among the people since the SME policy in Korea is very comprehensive and too complicated. 이런 것들도 감안하셔서 파키스탄 실정에 맞는 좋은 정책들을 선택을 해서 잘 실행되기를 바라겠습니다. So I hope you make good choice and decision in developing your policies that reflects the Pakistani situation and come up with some good policies for Pakistan. 파키스탄에 있는 우리 카라치에 있는 코트라 지사도 여러분들이 하시는 그런 작업에 계속 도움을 드리기를 희망하고 또 우리 보고서에 나와 있는 것처럼 그린카 센터처럼 실질적으로 결실을 볼 수 있는 그런 과제들을 계속해서 지원해 드리도록 노력하겠습니다. And I hope the Kotra office in Karachi would provide some support with the task. And as we saw from the report, like with the case of Green Card Technology Center, I'd like to have more outcomes, the tangible outcomes and cooperation with the Pakistan side. 저희의 이런 KSP 과제에 각별한 관심을 보여주신 나디아 자한기르 세스 우리 이 부대표님을 비롯한 스미다 관계자 여러분들께 깊은 감사를 드리고 앞으로도 더욱더 큰 성공과 행운이 함께 하시기를 기원하겠습니다. So once again, I'd like to send my gratitude to General Manager Nadir Jahingar Says and other SMIDA officials for your great participation and cooperation in KSP project. And I like to wish you a great success and luck to all of you. 슈크리야. 게임. 감사합니다. 그럼 최종 보고에는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 참석해주신 여러분께 감사 말씀드립니다. Thank you very much. This concludes the final reporting seminar. Once again, I'd like to send my gratitude to all the participants. Thank you. Thank you. Thank you.